clássicos sobre economia monetária. Na época, eles perceberam a importância do Brasil ter uma faculdade de economia, tema que foi muito discutido no Congresso brasileiro na época, a importância de ter a profissão de economista no Brasil, e essa faculdade, em 1938, foi fundada em 16 de dezembro de 1938. E daí nós começamos uma trajetória. Em 1945, essa faculdade ela ingressou na Universidade do Brasil, a primeira faculdade faz parte de uma estrutura universitária, e logo no ano seguinte a gente conseguiu regulamentar a profissão de economista. Então, é um dado. E essa faculdade sempre esteve à frente, né, dos grandes momentos e decisões que o Brasil passou, né, professores muito qualificados, da qual eu tive a oportunidade de ser aluno, como Antônio Barros de Castro, Maria da Conceição, Roberto Campos, desse eu não fui aluno, Otávio Gouveia Bulhões, foi presidente, salvo engano, do Banco do Brasil, foi do Ministério da Fazenda, tá? A Maria da Conceição Tavares, da qual eu fui aluno. E hoje nós estamos iniciando aqui uma parceria, né, o GESEL, que é um think tank acadêmico, do Instituto de Economia, com uma empresa multinacional que desenvolve um programa computacional, que é o PLEXOS, que abre capacidade e possibilidade de você projetar cenários de curto, de médio e longo prazo. Olá, tudo bem? Então, nós estamos iniciando essa parceria formal, né? O GESEL firmando uma parceria com a Gestão, tá? Que é quem desenvolve o PLEXOS, e no momento em que o setor elétrico brasileiro passa por grandes desafios, tá? Que é um desafio imposto aí pela proposta do projeto de lei derivada da medida provisória 1304, que nós analisamos e tem uma série de consequências e vai abrir um cenário, diria que nesse momento, de grandes certezas, na medida em que aquilo que está ali proposto implica na necessidade de regulamentação de uma série de desdobramentos, seja nível do Ministério, seja nível da ANEEL, impactando a EPE, impactando o INS. Tá? E nesse cenário, né, o grande desafio que o setor elétrico brasileiro hoje passa é justamente como vai se comportar a geração, quais são os cenários que estão saindo de o que a gente está enfrentando pela frente, né, já no curto prazo, com os curto tempo. Né? Então, para o GESEL, para a energia limpa, é um momento muito crucial. Né? O GESEL trabalha com o PLEXOS já há cerca de 6 anos, o Roberto Brandão, que é o diretor científico do GESEL, coordena esse grupo, né? Já aplicamos, e isso vai fazer parte da segunda etapa desse nosso seminário, né? Onde vocês vão poder constatar o quanto e como esse software nos ajuda, tem ajudado nos projetos de pesquisa que a gente desenvolve. Então, eu queria marcar muito esse momento tão especial aqui no Instituto de Economia, né? A gente agora está com uma parceria que vai permitir e contribuir para que a gente enfrente essas incertezas, né? E a evolução da matriz elétrica brasileira está se deparando. Temos, então, essa alegria e a satisfação
e que, através desta parceria, nós teremos mais instrumentos já testados aqui pelos trabalhos que o Roberto desenvolveu, já testados usando o PLEXOS. Então, numa primeira parte, a gente vai ter uma apresentação mais detalhada do potencial do PLEXOS, por favor, a FE adentrando a sala até o final, né? Chegando. Aí nós teremos um estoque, um copo break, e depois o Roberto Brandão vai apresentar como que a gente tem utilizado o SEB. Por favor. Muito obrigado, professor. First of all, I wanted to apologize. I have to go to English, or I can do Spanish, so probably English. Okay. So I apologize for not speaking Portuguese as I should, but I promise you my next presentation in a few months will be in Portuguese. So I'll make it as a target to learn some Portuguese. But thank you so much, Professor Vivaldi, for that introduction. My name is Carlos Romero, and I work with Energy Exemplar. We're very pleased to be here, and thank you so much for all of you for your time and the effort of joining us today. I work with Energy Exemplar for about 6 years now, but I have dedicated all my professional career to software for the energy industry, specifically in energy modeling, optimization, and simulation. So I have worked with pretty much every software company out there that is dedicated to this segment of the industry. And I want to talk to you today about some of the key things that Professor Vivaldi was saying just a couple of minutes ago. The dramatic changes that are taking place in the energy industry in Brazil are not just happening here, they're happening everywhere in the world. This is a moment of massive transition in the energy industry globally for different reasons. Every country, every market, they have their own particular needs, challenges, and requirements. But everywhere you go, anywhere in Europe, North America, anywhere in Latin America, Asia Pacific, the energy industry is going through a massive redesign. And that's a little bit kind of what I want to talk to you today. But first, let me tell you a little bit about what we're going to do today in terms of today's journey. So I'm going to steal probably 20 minutes or so of your time today, giving you boring who we are and an overview of our solution and why we're here. So I'll introduce a little bit of what's going on in the industry globally so that you understand what's going on. Then Felipe will join us and he will go deeper into PLEXOS, explaining some of our typical use cases, not only that apply to Latin America in general, but global typical use cases that where PLEXOS has a particular value proposition. And then last, Professor Brandão will give us some specific use cases of PLEXOS for the Brazilian market. So that's a little bit kind of what we're going to do. We're going to spend very little time here, and most of our time will be on these two topics. So please bear with me for the next couple of minutes. So really quick show of hands, who knows what Energy Exemplar is, or has anybody heard of Energy Exemplar or PLEXOS before? Raise your hand. Okay, good, excellent. So that's very typical. We are a company that is growing, and not many people know us. Most people know our product name called PLEXOS, not necessarily Energy Exemplar. But I like this slide because this really says what we are trying to do today in the energy industry. We are trying to empower transformative decisions people are making. Again, the industry is changing everywhere in the world, and we are at the forefront of that challenge. We are in the middle of what everybody is trying to use to make these decisions for the future. So as a company, we're over 600 people globally. We're headquartered in the United States, in Salt Lake City, in Utah. That's where our CEO and the rest of our top management sits. But as you can see, the orange area represents where we have major offices. So for Latin America, we have a major office in Santiago, in Chile. We would like to make Brazil our next big office. So we hope to do that in the very near future. But that's kind of where we are in the region. But in North America, for example, I sit in North Carolina. So most of us work remotely, even though we have a couple of major offices in North America. And the blue dots represent licensed customers that we have around the world. So today or every day, about
3,000 to 3,500 people wake up every day and they use PLEXOS to do their day-to-day jobs. Somewhere in the world, somebody's waking up at this moment, and the first thing they do when they go to the office is open PLEXOS and start running models to understand what's going to happen with the energy industry, whether it's in Australia, in England, in India, in Japan, in Colombia, in Brazil, in Chile, etc. We have over 600 customers, and we're present in over 80 countries. I like this slide because it allows us to understand a little bit of one of the key capabilities that PLEXOS has, which is the flexibility. So I refer to this slide as an example of the ecosystem. So this is just a small example of our customer base in North America. At the center of our ecosystem are always the ISOs. So every market operator in North America uses PLEXOS. We also have research and education entities like universities that are part of that kind of user base that uses PLEXOS. We have consultants of all kinds of consultants in the industry, oil and gas organizations, renewables, traders, and independent power producers, electric utilities of every size, and regulators. So every market where we go, we tend to work with the ISO and we tend to work with the market participants. The power of this slide, and again, this is just a small example of the users that we have in North America. The power of PLEXOS is that the very same PLEXOS product that we sell to a market operator like PJM, one of the largest market operators in the world, is the same license, is the same product, is the same platform that a small utility in Sacramento, California uses to model their one power plant. So Sacramento municipality is a small municipality in Sacramento, California. They have a gas power plant and they use PLEXOS to model that one power plant. And it's the same software that PJM uses to model the entire Eastern Interconnect in the United States. Over 300,000 megawatts of installed capacity, several thousand lines, several hundred of thousands of nodes that they operate in the entire Eastern Interconnect. Same software, and that speaks to the power of the flexibility and scalability of the product. Also, the value proposition and the objective function that an ISO want out of PLEXOS is completely different than what a utility wants to do, completely different than what a trader wants to do, completely different than what consultants want to do, completely different than oil and gas companies. But it's the same PLEXOS that everybody uses, because that speaks to the flexibility of the software. You can use PLEXOS to maximize your profitability. If you have one wind farm, and you can use PLEXOS to maximize that, or you can use the same PLEXOS to model an entire market to understand regulatory impact that you're going to have in the region. So that speaks a little bit to that flexibility and the scalability of the software. And these are the places where PLEXOS is the platform of choice for market operators. So if you take that previous slide that we have with that little wheel, basically on everywhere where you see one of these logos, just imagine that we have the ability to help the market operator address the challenges that they need to model. And in addition to that, there is an ecosystem of utilities, traders, renewable companies, IPPs, etc., that also use PLEXOS. And that gives you a little bit an idea of our scope in the marketplace. In Latin America today, we are the dominant player in Mexico and Chile, even though we have extensive work that we're doing with other market operators. Inclusive here, some of the work that we're trying to do with ONS in Brazil, with XM in Colombia, and with other market operators in the region. But North America, for example, all but one ISO use PLEXOS as their typical application. All of Europe runs PLEXOS, most of Asia Pacific, and many countries in the Middle East and Africa. So it's a very powerful footprint that we have in terms of the ISO. So that's who we are as a company. Now, why are we here? And why are we spending and investing a lot of money in developing the next generation of modeling solutions in the marketplace? Well, there are a few things taking place today in the global spectrum
not just in the energy industry, but across multiple industries. One is climate change, and the second is Industry 4.0. Climate change, I don't care where you sit, on what part of the aisle do you sit, whether you believe climate change is real or not, whether you think humans cause it or not, whatever your beliefs are on that or your understanding of it, there is volatile climate change that is taking place that needs to be taken into account on any analysis you do. And the second is Industry 4.0 or the digital transformation. Those two things that are global drivers across multiple industries have these very three specific effects in the energy industry globally. One is decarbonization, and decarbonization can take many phases. One is the increase of renewable generation. The second could be the advent of the nuclear industry, nuclear 2.0, as many people call it, electrification of multiple industries, etc. Energy security, which is the ability of countries and markets to be able to self-sustain their energy industry. And this is a big topic taking place nowadays, especially as we see some events taking place in Europe, where security and particularly energy security has been a major concern. And last, certainly not least, the digital transformation. Today, we have access to technologies that we didn't have before that are being applied to the industry that we need to take advantage of if we want to understand what's going on. So where did the fourth industrial revolution come from? I'm not going to get into the details of this, even though we could, but in the interest of time, what's happening is that, as you can see, these major industry transformations have taken place. The duration of each transformation is shorter and shorter, which means major changes are happening faster. You can almost draw a logarithmic curve out of this, knowing that the changes are taking place. Most industry analysts consider that the end of the fourth industrial revolution has come, and now we're beginning a new phase. What I wanted to highlight of this is not only the dramatic pace and the size of the changes that are taking place across many industries, but the fact that electricity is now at the core center of everything that is going on. Any country or any economy you go today, most of the discussions are taking place around AI and cybersecurity and digital transformation. And electricity is at the core center of all that transformation. So electricity is playing a major role on that. The other with climate change, again, since the advent of industrialization, we have seen how massive changes and temperature anomalies are taking place larger and larger every year. So as you can see behind that, that's kind of the scale of the last 30 or plus years. We have seen major changes. These dark lines represent major El Nino events that are taking an effect that is now affecting the industry globally. But this is especially important for us in Latin America because of the heavy presence of hydroelectricity in our portfolios. So this has a major effect on what's going on. So it's a real thing. Now, in terms of global energy consumption, globally, as of 2017 or so, the global energy consumption was around 700 exajoules globally. And it's represented by this graphic. These are the different sources that make up where our energy comes from, including some traditional biomass, coal, oil, hydropower, gas, which has been a major component lately, nuclear, which has a significant component globally, biofuels, wind, and you see these little lines here in green and yellow. They represent the renewables assets lately. One thing to note here is the rapid growth of our energy needs globally. The gray lines here represent major economic challenges that took place in those times, either the Great Depression or COVID or World War I or World War II, etc. The key reason why I put this is because regardless of what happened in these major events, energy consumption kept growing. So there was nothing that really slowed down. Maybe there were little dips that took place in a particular recession or during a pandemic like we have here, but immediately it recovered, not to previous levels, but even higher levels. So energy consumption will continue to grow
or energy demand will continue to grow. And over here is the same graphic, but it's not aggregated, and it shows the contribution of each one of those. And even though we are trying to decarbonize, we can see that oil and coal continues to be the largest sources of energy for our energy needs. So when we talk about decarbonization, we need to take into account the task that is ahead of us. We basically need to replace the two largest contributors of these with different technologies, with different sources. So it's a significant task that we have to do. This other chart here, let me explain it a little bit. These are different electricity production by sources. So this is where our electricity comes from gas, hydropower, nuclear, solar, etc. When we look at them individually, a couple of things to notice. Again, this is global. Solar has had a major exponential growth. This is because globally everybody is embracing solar as that next major source of electricity or energy from electricity. Wind also has a massive increment, even bigger than solar, because solar here is about 1,500 terawatts hour. Wind is about 2,000, so it's a little bit bigger than wind. But you can see that massive. You see a little bit of growth of hydro. You see a massive growth of bioenergy. Other forms of renewables are also growing. Oil seems to be declining, which again is a good thing. Coal, at least, is not growing dramatically. It's kind of flat. So when you look at this picture, you're like, oh, we're going in a great trajectory for decarbonization. This is looking really good. Then we put this chart on the same scale as everybody else. So this is the same graphic, except that we're here scaling on the y-axis everybody. And then we can see that coal continues to dominate. Even though we have made major changes in solar, solar as a total percentage of everything we do is still tiny. Same thing with wind, even though wind has in per unit grown a lot, in the total component globally is still very small. It's growing and it's a bit significant, but not as big as we think. And coal, again, looks a little flat, but really continues to be there. Oil kind of declining a little bit, but not as strong. The point of this is that when we look at this picture, we realize now that we still have a lot of work to do. Even though there's been progress, this progress is still very small to what needs to be done. And that's why every market that you go globally, people are considering what else do we need to do to accelerate the pace of transformation. And that's bringing major changes from a regulatory point of view, technology, and operations. And this is the Sankey diagram of 2022. Like I said, about 700 exajoules of energy globally. These are the different sources: oil, biomass, gas, coal, nuclear. And these are the different transformations that take place. And then it takes us basically to, this is the useful energy that we actually have, a little over 10%. So almost 90% of the energy that we use is wasted, either through heat losses and other kind of transformation changes. That's why the electrification makes a lot of sense if we want to improve the efficiency of the energy uses. But we can see how we waste a lot of energy. This is power generation. So these are from the different sources, how much power generation we produce. We have massive generation, transmission, and distribution losses that take place. Only this much electricity is actual useful energy that gets transformed, and only about 23.4 of the 700 are destined to useful energy. So this diagram really tells us a sad story of the wasteful matrix that we have. So when we talk about energy transition, we need to not only consider that we want to decarbonize, we need to make sure that we make better use of the energy sources. What is the best and most optimal transformation that we can make of our energy sources in order to improve what we're currently doing? So to summarize what's going on in the industry, again, we have two major global drivers that are affecting all industry, not just energy, but all industry. These are the consequences for the electric industry. And again, depending on the country that you're in or the market, these different consequences have more impact than others. So if you are in Europe,
or you are in a Caribbean island or an island in the Southeast Pacific, this is a big issue for you. Energy security, you don't know where the energy is going to come from. If you are in North America, for example, electric reliability is the major impact in your system today, as well as in the decarbonization, the infrastructure for decarbonization. Transmission is the major issue today in North America. If you go to other latitudes like Brazil, Colombia, Central America, other countries, extreme weather events are playing a major role in what we're doing, as well as regulatory changes and energy cost increases. So depending on your region, it will have more or less of these consequences. And if you take the filing reports of every major electric company or energy company in the world, you will see that these are some of the current initiatives they are doing. Some people are doing more of one or the other, depending on the problem you have. But these are kind of the things people are doing. And that leads us that this is the kind of future energy industry that we're going to have. So if you want to tackle the challenges of what's coming, your industry has to be, or your company or your corporation needs to be categorized with these 5 elements. The first one is that when you look at the energy matrix, you have to look at everything together. You cannot be saying, oh, we'll do just electricity or just transmission or just this or just hydro. I only want to see. You need to optimize across your entire set of commodities and entire sources. Highly diverse energy matrix. So everybody who is betting all on just one technology, that's probably not going to be the right answer. So you need to bring everything you can: renewable, batteries, gas, nuclear, biomass, geothermal, etc. So a highly diverse energy matrix. Low emissions on your energy sources and uses, so finding more sustainable sources. Very active consumers, so you can make the consumer an active part of the energy matrix, and a much higher predictable and analytical based decision making. So using data and models to be able to make the decisions that you need to make. So because of that, that's what brings us to PLEXOS. PLEXOS, we believe, is the answer to those challenges that you need to face. And this is a little modular construction of what PLEXOS is. So really quick, first of all, PLEXOS is a multi-commodity platform. So it can do all the commodities at once, or you can do it separately. You can do gas, electricity, heat, water, any kind of commodity you can model in PLEXOS. PLEXOS can be that single source of the truth for your energy modeling needs. So regardless of how many different models you have, you can make PLEXOS that single data repository where you have a single version of the truth for your entire system. Then you have scenarios. So PLEXOS allows you to take that base data and modify it, saying, well, I don't think this is what's going to happen. What if the load is higher? What if the load is smaller? What if electricity prices go higher? What if gas prices change? What if we get another El Niño? What if we get La Niña? What if we get this hydrology? What happens if this hydrology doesn't happen, etc.? So you can create all these scenarios and imagine multiple futures. And then the other key characteristics of PLEXOS is that it can be multi-horizon. So in a single module, you can do long-term, 50, 60 years into the future. You can do mid-term, 5, 10 years into the future. You can do short-term, which could be, next month up to next year, or you can do really near-term, which could be the next 5 minutes all the way to the next 5 weeks or so. So you can model different horizons for different type of problems and use cases that you want to model. Then as a platform, it has a number of capabilities around security, workflow coordination, collaboration, which is a big problem we didn't have before, how to collaborate across multiple departments in the industry. Well, with PLEXOS, you can solve that problem. You can share studies, you can share data, you can see what other people's changes have been. You can get outputs from other coworkers and review them. You can share what you are doing. You can have a security platform around it to make sure that not everybody can change data and so forth. And then the next layer is in my mind where I think we bring the biggest value. So over here we have all the foundation in terms of data, models, capabilities. But at the top we have what we call advanced analytics. And advanced analytics are a
series of functionality that we have put on PLEXOS that allows PLEXOS to go the extra mile. So let me tell you a little story. When this is probably going to tell you how old I am. When I started working, my first job was at a control center in Bogota, Colombia. So we were finishing the development of a hydropower plant, and we were developing the control center for that hydropower plant. And one element that we didn't have at the time was transmission analysis. So every time my boss asked me to do a transmission analysis to determine where congestion was going to take place in the transmission line so that we can reroute to other substations, that analysis took me and another team about a week to get done. Because we needed to run a series of matrices, we needed to download some COBOL code and Fortran code to be able to do these. We had to put data on Lotus 1, 2, 3, which I'm assuming most of these people and this audience have never heard what Lotus 1, 2, 3 is. Maybe except for the people in the front row. But that's the kind of work that we needed to do, and it will take us 3-4 days up to a week. Today with PLEXOS, you just open a map and you select congestion analysis, and for a particular period of time that you select, PLEXOS will highlight in the map what is the transmission line that is going to be congested during that period of time. And you select that transmission line within seconds, and it tells you what are the causes of that congestion, what are the assets that are creating that congestion, and what are the assets that can help you alleviate that congestion. So work that before took us a week to get done, now you can do within seconds. And it's something that appears on your screen that makes your job a lot easier. So a lot of visualization. And our next generation of what we're doing in terms of advanced analytics is incorporating artificial intelligence agents into the software. So today, one of the challenges we have is that for people to run PLEXOS has to be people like you in this room, super smart individuals, most of you with doctorate degrees in either power system or economics that can run PLEXOS. We would like down the road for anybody to be able to use PLEXOS with artificial intelligence, where you can ask regular questions like, what is going to be my matrix of the future in terms of energy sources? And PLEXOS will run in the background and it will give you an answer to that. So we're incorporating a lot of capabilities around artificial intelligence to be able to do that. I mentioned PLEXOS is multi-commodity. So when we mean multi-commodity, we truly mean that. So not only, for example, when we say gas, so gas as a source for power generation, but modeling the entire gas supply from exploration to transportation to pipelines to storage to gas demand. When we talk about electricity, it's all forms of electricity. When we talk about hydro, it's not just hydro for hydro generation, but hydro as an aqueduct system, irrigation, different kind of water treatment plants, complete hydro topology to be able to model your hydro energy and so forth. Hydrogen with all its components and intrinsic modeling with the rest of the system, renewable projects, energy storage, and hybrid projects that you can configure in PLEXOS, including things like supply chain. So in North America, and I know this is true in many parts of the world, but in North America today, you cannot file an expansion plan if you haven't secured your supply chain. And supply chain also has an important component in that depending where the materials and the assets come from, the country of origin, you may have or may not have certain tariff and certain incentives. So if you're going to put a solar panel, but most of the components come from China, then you're going to have heavy tariff and your risk is pretty high. But if the components come from another country, then you're probably going to get an incentive to buy from there. So when people are doing the modeling, PLEXOS not only allows them to understand, is this the best electric project or energy project that you can put in the market, it's also looking the supply chain and saying, well, hold on a second, if you buy from these sources or these materials or these countries, you're going to have these challenges and these risks. So that's the kind of thing that PLEXOS can do for you. So you can model all these elements together or separate, whichever you want. And last, I'm not going to go through the details of this slide, but we can certainly schedule a follow-up time to go over this. But this is an example of the different use cases people have for PLEXOS globally. So obviously, depending on the region and the territory and the market, they may or may not do all of these things. But one, you can use PLEXOS to do market analysis. So
You can use PLEXOS to say, I want to see what's going to happen in Brazil. So if this nuclear power plant is repowered and they increase the capacity by 10%, what's going to be the impact on prices? What's going to be the impact on transmission congestion? What's going to be the impact on reliability and so forth? If this hydro project, there is, for example, a bad hydrology or inflows over the next 2 years, what's going to be the impact on prices, on reliability, on research? If the government brings up certain regulatory changes, what's going to be the impact? So you can use PLEXOS to do an analysis of the Brazilian market. But then you can also use PLEXOS to do your own portfolio analysis. So if you have your own asset, how much do I need to build in the future, and where, and when do I need to build that? What kind of risk policies do I need to put in place to, manage my risk, to comply with all my corporate policies, to produce the budget that I need to send to upper management, to do maintenance planning, to do PPA modeling, to be able to then, in the shorter term, be able to engage into trading, into optimization of your gas and electric system, bidding into the market. So if you get closer to next day, next hour, next 5 minutes, how do I bid into the market? Then how I communicate with the market operator. And then after the fact, how did we do? So we say this is what we were going to do, and now I want to know how did we do? Did we do well? Did we do bad? So you can do all these use cases within PLEXOS. So you can do market analysis in PLEXOS for an entire market or region, and you can also use PLEXOS to model your own portfolio. Same product, but just different configuration that you can do. And I think this is the last slide. You will see detailed information from Felipe in just about 10 seconds. And you will see that he goes through different user interfaces. And at some point, you're going to say, hold on a second, I thought PLEXOS was one product, but I'm seeing Excel, and I'm seeing a web page, and I'm seeing an application that looks like a desktop application. I'm seeing different things. Why? Well, we know the planning process is not a linear process done by a single individual. The planning process includes people that are managing data, people that are developing the scenarios, and analysts that are developing the scenarios. Then you have some heavy modelers that are building these models in PLEXOS that are executing. You have some business analysts that are looking at results. You have some middle management that are doing some collaboration and vetting some of the analysis. And then you have some higher ups that are doing the decision making. Each one of these personas have different perspectives and different ways of doing the data. So you may have people that probably work better with Microsoft Excel. So you want to develop an interface on Excel that they can use. You have other people that probably work better with Commandos Windows and code. You have other people that probably just want to see some BI reports or some PDF reports or some graphical insights or some mapping visualization. So depending on your role type, and depending on what you're doing, you may have different visualizations. And PLEXOS allows you to do that. Even though it's the same product, you can run PLEXOS, for example, from Excel. So you say, I don't like the user interface in PLEXOS, I just want to use Excel. We have a connector that connects to Excel, and you can query data, you can manipulate data, and you can run PLEXOS from Excel. If you like better the web interface, you can just do that. If you want to work off your laptop, you can use the desktop. So it's the same product, same everything, but different visualization depending on your role type. And with that, if there are any questions or something, please let me know. Otherwise, I think we can get into the meat of the content with Felipe, who is going to give us great insights into PLEXOS. And other than that, I'll turn it over to you, Felipe. What time is the break? What time is the break? Okay. I was asking because I have a lot of content here, and I would like to be mindful of the timing. So I'm going to present about PLEXOS. My name is Felipe Valdebenito. I am from Chile. I'll be speaking in English because I don't speak Portuguese.
I can understand a little bit, but it's not the same. So I will do it in English. And I have been in the company for almost 15 years, so I have a lot of experience. Group 13. That is the, of course, can be more, but I think these are applicable to you, so you can understand how you can use PLEXOS for your projects. And number 3 is I was thinking to do a PLEXOS cloud demo. We're not going to have the time to do that, so I put some screenshots so you can see. The first 4 points are really critical to justify why we need a complex software. So number 1 is we are seeing a lot of increase in penetration of solar and wind. Number 2, a lot of congestions in the grid. Number 3, there is a lot of solutions about energy storage and flexibility. And number 4, maybe we don't see this much in our markets, about sector coupling. So how you link power markets with gas, with hydrogen, and this is something like PLEXOS can give you some insights. And then, well, we enter with number 5. So most of our demands in software, when we present PLEXOS, people is asking, how can I model my projects, my wind and solar projects, in a very congested network? Because of these are the hot topics for the industry at the moment. So what is PLEXOS? So PLEXOS, we call unified single engine. So what we do with PLEXOS, we model, it's a simulation platform, and we can model several commodities. PLEXOS was born in 1999 to model power markets. Then we added gas, hydrogen, and water, and then we added more commodities. So when PLEXOS was born, it was called PLEXOS for Power System. And then we changed the name, we changed it in 2012, we changed it to PLEXOS Integrated Energy Modeling. And now it's called Single Unified Engine, because you can model all the commodities. And so what we use mathematical optimization. Which technique? We use what is called MIP, Mixed Integer Linear Programming. And you can use this to model short-term to long-term. So this is, we can model the entire market, and we can model portfolio analysis. I will show you some cases about, so you can see the difference between modeling the entire country or modeling just a portion to maximize profit. Well, these are the commodities here. I told you the core PLEXOS core is PLEXOS power. So that is to model electricity markets. But also we have different classes to model different commodities, like you are seeing.
and well, long-term to short-term. So this is a summary. I don't know if you can see my slides from back, but it's a summary of the phases. So it's one single package where you can model long-term to short-term. So if you start from the left-hand side, long-term, we can go from to model several years in the future to a short-term phase. So we call this a super simulation, where in long-term, what is the output of the long-term exercise? We call this capacity expansion planning. The main output is an expansion plan, generation plan, transmission plan. If you are studying gas, is the expansion plan for the gas system. For example, which pipeline to build, things like that. And the mathematical problem, what we are doing here is we try to formulate a optimization problem which minimize the net present value of investment plus operational cost, plus something called shortfall or uncertainty. And then, well, then we have this phase, middle term. So you can define the expansion plan, and the resolution for this type of exercise is very low. So you need to use what we call blocks, or in Portuguese, patamar. You use medium term, and with medium term, what you find here is the operational. So you fix the investment, and then you can increase the mathematical complexity. But still, the solution, we are in a low resolution. Because what you model here, you model several inflows. You can include the multi-stage stochastic optimization here. And the main output of these are the water values or future cost function. And then you have this phase called short term. And short term, you model the system, you can model the system hour by hour, including all the complexities of the mathematical problem. Why it's not possible to do it here in the medium term? Because for medium terms, you need to, we have the hydro problem. So the hydro problem is this. The present affects the future. So if you use too much water today, in the next year, you will be affected, right? So you need to give a final condition or a border condition to the short-term problem. So you give a border condition, for example, at the end of each week, and then you solve in parallel or independently weekly steps. And then you can model that hour by hour. So this is the methodology of PLEXOS. You go from a long-term, find expansion plan, from medium term, which you receive something from this phase, which is the expansion plan. Medium term, you solve the problem, you find the water values, or you find targets for the storage. Or it can be another constraint, not just the hydro. For example, another one can be yearly fuel contract, like take or pay. Or can be emissions constraints. For example, you have yearly emission constraints, you can decompose into a short term. So it's not just hydro. For us, the most important is hydro, but can be any type of constraint. Then in short term, what you do is you give the larger constraint, you decompose. That is the word we use. Decompose this into short-term constraints as a border condition, and then you solve the problem. Differentiation about PLEXOS, well, we use a mathematical method to do this, so we can ensure some degree of optimality. Number two, optimize the problem. Optimize, you will see this in our presentations a lot. Optimization means in the same optimization problem, we solve, for example, reserve and energy, transmission and generation. So we ensure it's optimal. So we don't have this problem of the chicken or the egg, which is first. No, because we solve the same problem. Then number three is granularity. So we can go
from blocks to hour or sub-hour. The set modeling, we can go very deep here. In fact, we have a lot of users modeling AGC, primary and secondary reserve, things like that. Number 5, single engine for all the phases. 6, we support regional, zonal, and nodal. For nodal, there is this is very important for markets where they have 1,000 nodes. So we have clients using PLEXOS for markets with more than 30,000 nodes. So in Latin America, our markets are usually less than 1,000 nodes. But in North America, for example, they talk about more than 30,000 nodes. So there's a lot of mathematical methods to simplify the optimal power flow to make this problem feasible and to solve the problem, especially when you include transmission losses, which is very difficult to model because that is a quadratic problem. How you can simplify that in optimization problem? So in those markets, they usually sometimes they use a lot of the zonal model. So instead of modeling the complete network, you just simplify in one zone. Number 7 is stochastic optimization. So we can do a scenario analysis, which is perfect foresight, Monte Carlo, which is also perfect foresight. And we have also stochastic optimization. We have 2-stage and multi-stage stochastic optimization. Number 8, we can go a mixed temporal solution, which means in the same problem, you can do very high detail at the beginning. And in the future, maybe you can reduce, you can use blocks. Why we do that? To speed up the problem, to make this faster. And number 9, and probably one of the most important, it is transparent. So you can print the formulation, you can see the equations. So it's not a black box. You have plenty control of the model. So PLEXOS was born as desktop, and in 2019 we added this into the cloud. So you go to the web page, you will see PLEXOS Cloud, and this is the word we use to name PLEXOS. So what are the benefits of this PLEXOS Cloud? Number 1 is a centralized storage in the web. So you have all your models, all your simulation history in the web page. And this is important as well, the change management and versioning process, because when you work in desktop, you make changes, you save, and then it's not possible to go backwards. So you lose the tracking of the progress. With this, you can see who did the change. When you see the outputs, you can see what is the database linked to the output. So it is very important when you work in a large team. You can track the changes. You can select the machine. As we go on the next slide, I will show you the machines you can select. We have a map reporting and congestion analysis to analyze where are the congestions. There is a lot of usage of this in nodal markets. In this market with 30,000 nodes, this concept is used a lot. We have Power BI. I will show you some screenshots about this and Excel add-ins, so you can download this to Excel and then you can use Excel to process the outputs. So for machine, these are the machines available at the moment. So you can go with a very low spec machine, like 2 cores and 16 RAM, to a very large one. So you have plenty of options. And of course, it's more expensive than this one. So you have a concept of credits. So you consume credits. You use PLEXOS Cloud. There is a question. So where do we get a data position?
data for power system data. We don't. No, we don't. We sell databases, but the databases are created from public sources. So, for example, we have a Chilean database. All data in the Chilean power system is public. So we have a database for Peru. Peru is not public, so you can download data and then you can use your own database. For Mexico, also we have a database. It's not the full representation because it's not the same. They don't publish much. So it depends on each market. But if that market has public data, we try to have. We have redevelopment. I should go read it. You know, cities alone, we have cities alone. Which high development. Somente vai ganhar. Porque eles são bem grandes. Tem lá 7, onde tem uma regulação básica, segurança nacional, posso chamar de reflexão da mas cenários. A ideia seria mas vamos utilizar a sistema da SEB profissional, que é extremamente complicado. Já faz. Esse pode tirar dentro do software, região do estado, para os diferentes do estado, geralmente para a produção de dados. Okay, so thank you. Right. So next, okay, this is the second part of the presentation. I will be talking now about the typical use cases. So the first one is expansion planning. I will use this 1/, the total is 13 for this presentation. So expansion planning, which is this? You will see this a lot of in academic papers. You will see this representation of this expansion capacity expansion planning to explain what we do with this chart. Which means if you invest a lot in assets, you will have a higher capital cost and lower production cost, but we try to minimize the net present value of the sum of both. So this is the total cost, and we try to minimize the net present value, as I said. So what are the features? All the features here about what you can include in the model. So you can include any type of generation technologies, batteries, generation contracts, and so on. It's very, you have a lot of options including this type of exercise. In the US, this exercise is called IRP, Integrated Resource Planning. And there's a lot of clients, PLEXOS clients using this space for this type of studies. And then the main output you can see in the chart here, there is, you see PLEXOS answer what to build. So here you see, maybe you cannot see at the back, but blue is hydro, in orange is gas, green is wind, and yellow is solar. So you can see the investments year by year. So we are trying to answer here when to build, what year, and what type of technology. So this is we can make sure that it's optimal for the input data. Then you can include variable build costs. So in this case, this is exercise of 2018. But I try to represent the decreasing of the build cost for solar and wind. You can include batteries as well in this type of exercise. So this is the number one, expansion planning. Number two, transmission analysis. And transmission, we solve optimal power flow.
This is an example that it's called a single line diagram, which is used a lot by engineers. And it's just a PowerPoint. We don't have this viewer. It's just to illustrate that in each node, we calculate a nodal marginal price, or in English, it's called LMP, locational marginal price. Then you can decompose in energy charge, in congestion charge, and marginal loss charge. And these components are used a lot by traders in the US. So when I told you we have a congestion analysis tool, we try to put in a nice viewer in cloud how to calculate the congestion charges. In mathematical terms, the sum of energy charge plus congestion charge plus marginal loss charge gives you the price, the total price. Then you can find the three components in the software. So you can report the flows, losses in line, and well, all the dynamics of optimal power flow. One thing is, yes. Here in Brazil, we are in the moment discussing the models of pricing of the operation as tools. Today we are by tool, and some we are discussing also the losing model as there are other countries, some markets in the USA. In this type of model, all the clients have on their own models so that they can make the offers, the bids in that market. And how is the feedback of your clients using PLEXOS to compete in these markets? They of course it's a tool, but they feel they have good activities in their offers, their bids in these competitive markets. I know it's a difficult question, but as we don't have here a competitive market, a issue market, you actually have an impression of the activities of the using of the tools. Yeah, probably the closest experience I have is with the Australian market. The Australian market is a big market, and we have a lot of clients there. So I used to work with some of them, and so there's several strategies, and depend on each company how they model, for example, what the competitor is trying to do. So yeah, probably they know the pattern. They know, for example, what happened in winter. They know they did in some way, and they try to reflect that in the software. The thing is, with the software, they can try several options. They can hedge. Some companies they have some strategies. Well, depending on each company, but it's not like a one single answer. But they try to reflect what the competitor is doing because they know the bidding pattern. You want to? Yeah. So one thing, so PLEXOS is flexible enough to allow for any kind of like a strategy or approach you want to create in those bids to be configured to do that. One example in North America is they believe now, it's known that if you bid your actual cost all the time, you are actually always maximizing your revenue, your profitability. And the way they do that, they run PLEXOS in a cost base with all the market to determine really what's the actual price or the actual cost for you running the unit, which is not just your heat rate times the fuel, because if you have some chronological constraints or some minimum ups or downs that have some forbidden zones into some periods, your cost is going to be particularly different. You need to really model that in a tool like PLEXOS to really determine what the cost for running your unit is. And once you have that cost, then they run PLEXOS in a cost base, they do that, and then they use PLEXOS
to do a price base. So they take that cost to build the PQ pairs in PLEXOS, and then they run PLEXOS in a price-based mode, which basically replaces all the costs of the unit with the curves. And then you now run against the market to see how the unit will be dispatched. So basically you do two runs. One is a cost base to calculate your actual cost. Then the second, you simulate the price curves as if you submit them to the market and see how, the auctioning process, how it will work. And then you get a pretty good idea to forecast your revenue. That's how most people do it. And PLEXOS allows you to do that. And what that does is, one, it ensures that you know your actual cost of bidding, like how to bid your offers. And then second, that you can simulate, if you submit those bids, how will they be dispatched? And that usually takes care of the issue. But PLEXOS also has some game models, so like Cornell and Bernard, where you can simulate some gaming options and see who can have a monopoly or who can have more dominant position. But usually, in my experience, most people don't use that, because once they know their actual cost and they can build the price curve quantities, that's all they need. So another, when we were talking, I just remember another day, it depends on if they have capacity markets or they don't have capacity markets. So in the case of the Australian markets, they don't have capacity markets. What they do, they know, well, they don't offer the variable cost. They need to recover something. So people know what is how much they raise the price above the cost. It's called markup. So they know the markup. So they know, oh, these guys they bid 3% higher than the variable cost. That is because they need to recover the fixed cost, because they don't have capacity. There's another way. Also, there's a property called markup. So you can input the variable cost. You can see, okay, let's see what happens if they do a markup of 3% above the variable cost. Well, these are some charts you can. This is Excel, it's not PLEXOS, but it's, you can get the outputs and then you can put nicely in a presentation. So this, I'm just showing here that you can show the flows. So this is a case of the Chilean market. You have minimum and maximum. Then you can print the flows, and then you can see here, of course, we're hitting a limit, so there is a congestion. I'm trying to say here in this slide that we can reproduce congestions in the software. And then you can model security constraints, which are very important, because you don't operate, if you have two lines here, it's not possible to send, this is 3,000, 3,000, it's not possible to send 6,000. So you have n-1. And it's important when you have mesh networks, because if you fail simple here, because we have shift factor. So these limits here are not just the total capacity divided by 2. You have a mesh network. So these inputs, these constraints are calculated by another software, electrical software, and then you can input the limits in the software. One important is PLEXOS use only models active power. We don't include reactive power. So it is important because the mathematical problem simplifies a lot. In mathematical terms, it's called that DC power flow. So DC power flow, you assume 3 things. You assume the reactance is higher than the resistance. You assume the angle difference between buses is very small. And then you assume in the buses is 1 per unit. Then you simplify a lot of terms in the nonlinear equations, and then you get a linear problem. That's why you can solve a lot of cases using DC power flow. And so that
And if you do that, you only model active power. You are not modeling reactive. Well, hydrothermal coordination, this is a huge topic, especially here in Brazil. I just want to say we have a lot of techniques to model hydrothermal. We can go in very simple, like modeling with capacity factor, and in some countries this is acceptable. For example, they know that in a dry condition, the hydropower plant generates some percentage. So they input the capacity factor. So the software is smart enough to allocate the energy in periods where they need. And we can go more complex. We can model the complex cascade system, like we do here. So you have very complex connecting cascades, connecting reservoirs. So you can model all the complexities of the cascade. You can do both. Of course, when you model the cascade, you can model the capacity of the reservoirs, you can model inflows, and you can model the stochasticity in the inflows. So then we have, when the model is plenty, you have different ways to model that. You can go perfect foresight, which is Monte Carlo, and you can go with the stochastic optimization. And stochastic, you have two methods, two-stage and multi-stage. A multi-stage, you have SDDP, which is the method you created in Brazil. And you can include that in your modeling. PLEXOS also has this option. We included a SDDP in 2020 to model the multi-stage stochastic optimization. This is the example of Chile power system. So when you model the stochastic optimization, you represent when you try to explain the complexity of that, you do something like this. Chile, we call this chicken legs. It's like you open the tree, but this is the representation. So just to illustrate that this is much more difficult than a perfect foresight problem. And if you include this amount of objects, which is the typical for LATAM markets, I have the nodes here. So it's 227, 500 lines. The mathematical size is monthly, 10 years, and we open the branches 3-4 times per month. So you can model that with PLEXOS. You can use two methodologies. One is called rolling horizon, another one is SDDP. And then you can get a price forecasting. So wet prices are lower and dry prices are higher. So I'm pretty sure you know this because you do the same. But also I'm showing to you that you can include this. And the dispatch also you can model when it's dry and when it's wet. You can see probably the most important here to see the hydro. When it's wet, it's higher. When it's dry, it's going down, and then you replace this with current. Same with the congestion piece. So I am illustrating here a line which is from the south to the north of Chile. Hydro reservoirs are in the south. So when it's dry, the line is congested. Dry is not congested because it's not much. So you can represent that also in the software, and then you can do this analysis of transmission investments. And fuel consumption also depending on if it's dry, medium, or wet. Renewable. So, and this is something we would like to show you in Brazil. So you can model short-term and long-term. So this is an example of hour by hour in 1 week, 6 days. So you can see, and you can check that this is the dispatch. And I grouped this in technologies, and I'm showing to you colors. So this is Chile in October 2025. So it's a real case. Chile, they use PLEXOS for short-term. So you can see there is a lot of challenges in this system. There is a huge solar penetration.
peak load is about 12,000, and there is a lot of solar penetration during the day, and in night it's nothing. So how do you fill that hole? We have batteries, but batteries are starting in the sunset and then it's almost zero. So you need to replace the thermal, the hydro, and hydro is not as flexible as one can think. So sometimes there's a lot of constraints, irrigation constraints, so flow constraints, so it's not possible to ramp up and ramp down in one single day. But probably one of the most challenging parts here are the containment. So this is a real case. This in general is the generation of the system. So we get, imagine this, almost 12,000 megawatt peak load. And in one day we have almost 8,000. So there's a lot of containment. In red, you see the containment, and it's mainly because of congestion. This is a free market. So investor just install solar panels in the north with no transmission line capacity. So there is this is the huge problem we are seeing in the market. Every day you are stealing or you are delivering 1,000 megawatt. So what is the only option they see is to install batteries. So with batteries, what they can do, they can absorb this, and they can shift to battery. And the message here is this is not possible. It's very difficult to do with block or with mathematics because you need to capture the peak and the off peak. And with blocks, you shape the peak and off peak. Any input can be stochastic. You can read from a CSV. You can create from PLEXOS. It's an example of I fitted a ARIMA model in Peru. It's very important to put the correlation between variables because we can see here that if this mean is low, the gray one, the black one is also low. So you need to input the correlation. So you need also to capture the temporal correlation and also the spatial correlation. If they're close to each other, we need to model that. We need to capture that, and we have correlation matrix to include that if you want to model an endogenous. You can read from a CSV as well. Storage optimization, and I will be quick on this because we only have 20 minutes. We can model batteries, and batteries is not just like a storage. You can model efficiencies, ramps, max input power, minimum state charge, and degradation. So if you use the battery, the capacity degrades. Hydro storage, you can model pump storage. In fact, the presentation I did at ONS, I presented a lot of use cases of our clients modeling pump storage in PLEXOS. And probably one of the experience I can share to you is I used to work I worked with a client that was trying to assess if a pump storage was feasible or not in an economic way in a country. And they were using blocks, a software with blocks. And the project was, the net present value was not okay, it was very low. So they couldn't justify the investment of the pump storage. So they changed this to hourly simulations, and they could get the signals to approve the project. So the project got a different net present value when you model hour by hour. Because you capture the peak and off peak. When you are in generator mode, you generate and you try to sell to a high price. If you are in pump mode, you try to buy the power when the price is low. And that is not possible to do with blocks. That is what I'm trying to say. Is we need to do hour by hour. And there is efficiency that you need to model as well, because these are not 100%
efficient. If you consume 1 megawatt, you're not going to generate that 1 megawatt. You're going to have losses. So also this is important. If you are doing what is called arbitrage, the arbitrage, you are also assuming losses. But the gain can be bigger if you buy low price and you sell to a higher price. We can model gas storages, and the resolution of gas storages is high. This is 1 year. So you prepare, this is the peak demand of gas, and then you fill up the gas storage, and you prepare for the peak demand periods. So this is used for peak shading, and then you alleviate the congestion in the pipeline. Heat storage, this is the example of a CSP, concentrated solar power, which are this mirror that you put the mirrors facing one large tower, then you concentrate, and then you have heat, and you evaporate water. So you can model this process. So you radiate solar into the CSP, and then you can model max heat, mean heat, and heat losses. And you can also model all the unit commitment properties of the generator. Stable level, ramps, mean downtime, mean uptime, number of steps per day, startup cost, all the complexities you can include that in the model. Water storage, because we have the water model. This is not, we don't have clients in Latam using this. We have a lot of clients in the Middle East. Why in the Middle East? Because they need to desalinate water to consume. So for them, it's important to optimize electricity plus water. So they model this desalination power plants. And then they have water storage. And this is an example of battery dispatch. So in a high generated system where you generate in purple during nights, and then you charge during the day to avoid curtailment. This is another example where we have 3 options. We have a solar power plant, and then you need to find what is the capacity of the battery. This example here is telling you have 3 nodes, and you need to decide what is the best node to locate the battery plus solar. And this case here is just to decide the solar PV. Hydrogen. Well, this is hydrogen is a large topic for Europe. Our colleagues in Europe, they show this a lot, and they are working on several projects with hydrogen, and we have a model to model this. And this is the example of one of the classes we have. It's called Power 2X. So you have water, it's H2O, and you need to split that. Hydrogen is H2. So how do you do this? With a process called electrolysis. And then you consume electric power to separate the process. So you can model this process using PLEXOS. What it's doing is absorbing power, and then you generate the hydrogen, and then you can store the hydrogen, and then you can transport that. This is an example where I have a power system with curtailment. You can see here curtailment with no power to X is the red arrow. If I put power to X, I reduce this. We have capacity, so it's not going to 0. And in this chart, I'm showing to you that I charge my inventory, my hydrogen tank to reduce curtailment. So I get curtailment, I create hydrogen, I store the hydrogen, then I can use the hydrogen later in a fuel cell. This FC there is fuel cell. You can use that to generate power. And this is an investment case. You can use this type of analysis with the software that, imagine that you don't have anything. You are in an island. This very remote island, they have a lot of wind. Imagine 90% wind capacity.
but it's very far from the network. So how you can, and then you want to invest in a project, and the project is, let's try to see what is the optimal combination of batteries, solar, and wind power plants to satisfy an increasing demand for several years. This is 2025 up to 2059. So I have my capital costs of solar, wind, and batteries, and I want to find the breakdown. What is the price they need to pay to me to make this project profitable? So I put here the candidates: wind, solar, batteries. I have a electrolyzer, so I need to assume the capital cost of all of these components. And also I have Europe here. So I want to see, I want to send this to Chile to Europe. So what is the price to make this profitable? So I want to explore between $2 per kilogram of hydrogen and 3. So I did this exercise. These are my inputs parameters. You will have the slide later so you can see what are the inputs. Of course, I am assuming the investment costs decrease on time, especially with the electrolyzer, because the electrolyzer now is very expensive. So you need to assume that at some point it will be cheap. I created this example, it's a baby problem. So that's why it's like this. Then I can find, well, let's see. So I see my breakdown for this example is $2.3 per kilogram of hydrogen. So from 2048, I'm trying to I'm investing. If they pay me more for the hydrogen, the investment becomes better earlier. So they pay me like, is this right, 3.9 or 3? It is becoming profitable since 2032. So you can do this type of studies. And the results there, so you can see the install capacity and short-term bidding. So you know the unit commitment problem. The unit commitment problem, you can include mean uptime, mean stable level, mean downtime, start costs, and then you can reflect all the inflexibilities of the thermal power plants. We saw a lot of challenges in thermal power plants, thermal systems, when they put solar power plants, because we have this cycling issue. So what is cycling? Is when you have that one there. So you have a lot of solar during the day, the thermal unit needs to be off, completely off. And during night, when you don't have solar, you need to turn on. And then you need to repeat that every day. So thermal power plants, they were created and designed to operate at full capacity and off. So in a hydrothermal system, if you don't have water, you operate the thermal machines at full capacity for several days. Then when you have hydro, they're off. And when you have solar, what happens is every day, turn on, turn on. So there is a lot of stress in the machines, and sometimes they use the maintenance, but sometimes they break down. So you can model this changing the minimum uptime, changing and also the minimum stable level. So we have some cases like it's not possible to shut down a thermal power plant, and you need to protect solar power plant, because it was not possible to shut down the thermal power plant because of the minimum uptime and also because of the minimum stable level. So it's very important to model the unit commitment properties when you have this type of increasing renewable penetration. You can go hourly and sub-hourly. So this is a chart that's showing to you. Sometimes you also miss things using hour by hour. So if you use 5 minutes, you can see, you can go in detail what happened in some
ramping periods to capture what is the benefit of the flexible unit. On reserve, well, you can model any type, regulation, spinning, non-spinning, duration, risk, if it's static, if it's a fixed megawatt, or dynamic, if it's depending on some parameter like demand, usually it's a percentage of demand. And then this is the summary. So you get energy offers, you get reserve offers. You can mix them, like in the Chilean case, we have cost based for variable cost, have bid information for reserves, the constraints, emission constraint, and we solve what is called security constraint, unit commitment, and economic dispatch ILO, which in mathematics is just a mixed integer programming, and we get the outputs. This is an example of reserve and dispatch. To begin with, microgrids. Okay, so microgrids, you can model the entire small power system, and you can model the interchange between the grid and the dispatch on this. So one typical case we have about this is data centers. So imagine one investor wants to place a data center. It's 500, for example, 500 megawatts, and has to be reliable 24/7. There's no grid. There's no grid capacity to supply it, so they need to invest in a portfolio. So the way to do this, well, you analyze this, you see how much grid, and then you have candidates, gas, wind, then you can push it. You can do the software for them. These are some outputs. I will be quick because I don't have much time. This one, portfolio optimization. This is for companies who want to invest in projects. Like they want to, this is the question they want to solve. They want to maximize incomes minus costs. So they have the grid, they can buy from the grid, they can sell to the grid, they can invest in batteries, wind, solar. So we can also formulate this type of problems. And also you can find the optimal investment, the optimal capacity of each. And it's very important because you are not modeling the entire market. You are just defining this to one single node. You can go hour by hour. So it's very powerful. And it's powerful because this is an example of Chile. You have, these are the months. In red, you have the average. And then this is solar. Solar is maybe it's not much variable in the north of the country, but wind it is. So if you go hour by hour, you cover all the cases, not just the red one, which is the average. This is May. You have several cases where you can cover that. Well, I'm going to skip this because I need to be close to this. Case number, yeah, I'm going for this. This is the concept we want to show in Brazil. Can you go back? It's not possible for me to go. Yes, it's very small one at the bottom. Yes, well, I don't have much time to cover the rest, but I want to stop here in this concept, short term and long term. Short term and long term is model in detail, hour by hour, the power system in the future. So how you can do this? It's not possible to solve the problem in the 1 year problem in one step. So we solve this using steps. Like you have step 1, you solve the problem. The final condition are passed as the initial conditions to step 2. So on. You solve this in a sequential mode. Can be slow, yes, can be,
But also we have some options, which are summarized here. What I told you, the sequential Monte Carlo, but also we have some hybrid, the parallel Monte Carlo, and we have a hybrid, which is mixed the sequential and the parallel. So I'm not going to explain all this because it will take one hour, but what I want to say here is it is possible to solve the problem, the hour by hour problem, using steps, sequentially or parallel. And in fact, most of our clients in the US, in these big networks, they use hourly simulations, hour by hour. And they use sequential, parallel, and the hybrid option to capture all these things. And if you give me 4 more minutes, I want to illustrate this. This is an example of a small system. I want to illustrate the short term and the long term. I don't have PLEXOS Cloud here, but I have this in slides. So this is a IEEE 7 bus example. I put this in an island, which is island in Chile. Just to illustrate the size of the system and the flows. Probably the most important is here are the inputs. How they know? So I'm trying to solve the problem of what happened there. This is the performance is taking in 17 minutes in 8 cores and 64 RAM. And these are the outputs of the congestion. So when I told you that you can see the map outputs, in the river is something like this. So you can see the flows at each hour. You can see how congested is the line, and if a line is binding, you can see in red. So that indicates that you have a congestion. And this is one of the main outputs of the short term in the long term. This is a dashboard in Power BI I created for this. So I have all the years here. I am just showing March 2027. And hour by hour, you can see the outputs. And this is the container. There's a lot of containment. Sometimes you don't have container. Sometimes you do. And this is the battery. So battery generates charge. Charge. And then you can see this for all the period. I'm running 15 years. 15 years. And I'm doing all the OPF. This is the nodal insights. This is the marginal price. So you can see during the day it's 0, and then you go up, and so on. You can also reproduce this for every hour over the 15 years. The line insights, so this is the flow in one line 4-5. So you can see it's highly congested in some periods. And these are the hydro insights. So hydro, you can see that the natural inflow rate is in purple, and in light blue is the generator release. So you have some way hydro storage is balancing this. It's releasing hydro when you need it in the system. And this is was an example. What I did this. I did the short term in the long term to assess. This is the last slide. To assess the battery evaluation. I see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I analyzed 7 cases. So I put in the system 7 different batteries, and I ran this 7 times. And I want to see the benefits of that. It's an operational problem. It's not an investment problem. So of course, when the battery is larger, I am expecting always I will have more benefits. But what happened? This is like cyan or something like light blue color. This is the large battery. This is the small battery. So you can see these are the pool revenues. Pool revenue means how much income from the energy market. So I generate something and multiply it by the energy price. So you can see the small one always got a small pool revenue compared to the large.
So you can see from the operational point of view, always a large battery will be better. But I'm not showing here the other side of the equation, which is the CapEx. So this software is, if you want to do this in operational mode, you need to take this in a spreadsheet. You need to compare again the capital cost, and then you can make decision of what is best to do. What I'm showing here is if you the top four are very similar, and probably the largest one is more expensive than the others. So and then you have a big jump between these two. So probably the decision of the best battery for the system will be here. This analysis is not possible to do it with blocks. It's only possible to do with hour by hour. Well, that's it. I listed like 4 or 5 cases. I didn't want to cut in the slides. I wanted to put there. You will have the slides later to review them. But I think the most important for the Brazilian market at the moment is this type of analysis, the short-term and long-term. That's why I wanted to cover this demo case and putting an example of how you can use it to evaluate battery. That's it. Thank you. Agora nós vamos para um café. Desce o corredor esquerdo. Quem desejar almoçar hoje e com eles, faça um nome aqui para a Linda, e ao final do seminário nós vamos almoçar no Sul, que o restaurante lá que a gente conhece. Perguntas para os dois podem ser feitas no café, mas devagar para não engasgar. Por favor, vamos lá. Quiser, nos levando o direito, eu acho que nos atrai muito que sai de fora, para a gente poder ter uma mesa para quem estiver.
Quantas pessoas vão? Sete. 9. 10. 11. Eu aviso que eu ainda vou marcar uma prova. Você passa a lista. Quem não assinou a lista, nós vamos passar aqui para todos. Gente, tá? Bom, então vamos lá. A gente vem usando o PLEXOS há vários anos. E o PLEXOS do Museu, ele é um produto do programa de P&D da ANEL. A gente teve a oportunidade de fazer inicialmente um P&D, envolvia a modelagem, e a gente se perguntou, vem cá, a gente consegue fazer isso aí? Aí a resposta está séria. Minha opinião, não, mas eu não sou nenhum especialista, vou conversar com os especialistas. E ela, não. Eu vou desistir disso aqui, não, vou perguntar para mais. Eu peguei o atual funcionário do INS, Gabriel Carlos, que trabalhava com a gente na época, com a gente nesse projeto, tinha feito a dissertação do mestrado dele justamente sobre armazenamento, sobre solar térmica. Né? Envolve água solar, envolve um armazenamento. E aí ele, não, é complexo. Eu já fiz. Dá para fazer. Aí a gente falou, então vamos fazer um projeto sobre reversível, usando esse tal de teste. Quem são daí? Só o Gabriel Castro e o outro Gabriel, que na Varcila, que é o Cavalos, esse aqui, o Gabriel Cavalos. Os dois fizeram uma mestrado na Universidade do PTE e reproduziram o PDE 22 no PLEX. Fizeram as suas respectivas dissertações. Aí a gente pensou assim, pô, o Gabriel é inteligente pra caramba. Gabriel, os dois, o Castro. Mas será que a gente consegue vender um projeto e depois entregar? Né? Aí o que a gente fez foi comprar um computador. A gente tem hoje. Eu mostrei que rola um um computador relativamente caro, na época caro. E a gente pegou uma licença acadêmica do PLEXOS e colocamos 4 alunos de doutorado para tentar atualizar com um PDE mais recente e chegamos à conclusão que a gente conseguia fazer. Não só que o PLEXOS, a gente conseguia. E a gente fez aí o primeiro projeto, e daí foram surgindo vários outros projetos. Eu vou agora, a nossa agenda é uma introdução muito breve, depois várias aplicações que já foram feitas, todas elas públicas, todas elas relacionadas a projetos de pesquisa e desenvolvimento, e a gente foi progressivamente construindo um dataset atualizado do SIM, voltado até hoje, inicialmente, mas de uma certa forma até hoje, para reproduzir os planos, que são as versões do PDE e, mais recentemente, as versões do PEN. E agora a gente está começando a reproduzir PNO também. Ou seja, aproximando o problema da operação. E o que a gente está fazendo agora é, de fato, aproximar da operação mesmo, tentar reproduzir a operação de curto prazo no prédio com dados da pós-operação. Coisa que essa deve ser bem difícil para cá. E é um trabalho, é uma obra. Mas, enfim, a gente vai contar um pouco essa história, falar um pouco dos novos horizontes para a simulação, que é o que a gente está fazendo agora, e falar um pouco desse dataset. A gente fez um trabalho grande que hoje em dia serve ao GESEL, basicamente. Mas que ele será, na verdade, adaptado para servir quem quiser usar o PLEXOS, com uma base. Assim, né? E isso é bastante facilitado pela estrutura do PLEXOS. O PLEXOS você tem objetos, esses objetos eles têm pertencimento, né? Sempre os tipos que eles chamam de pertence, tem relações
um outro objeto, a gente tem propriedades. E essas propriedades, elas podem ser agregadas em cenários. Então, eu tenho um cenário, tem o caso, por exemplo, do modelo básico. Nosso modelo básico hoje em dia é um PDF 32. Tá? E no PDF 32, por exemplo, a técnica tal tem o CPU tal. Na hora que eu crio um cenário, por exemplo, tem 24, ela já tem outro CPU. Eventualmente, eu tenho uma outra técnica que estava ali. Ou alguma que estava, deixa de estar. Então, eu crio um cenário onde eu modifico não só o sistema básico, como os cenários que eu já criei antes. Eles podem ser hierarquizados de forma que eu possa modificá-los. Então, na verdade, o mesmo dataset serve não só para representar várias visões do sistema, esses planos, como também para criar modelos em que, o que é um modelo? É um caso base que você está alterando, por exemplo, e se os CBUs todos subirem 15% e a vazão mínima de Jopial, de Porto Primavera, mudar de tanto para tanto. Aí eu consigo ver o efeito disso em preço, em café, isso e aquilo. Né? E é o que a gente tem brincado. Então, vamos lá. Construção. A gente desenvolveu, como eu falei, as simulações do SIM em vários projetos de P&D. Aqui a gente deve citar um barco 4 ou 5, talvez. Várias empresas, como CPFL, SEB, com a Auren, com a EDP, vários projetos de P&D foram usados não só para custear a licença do PLEXOS, mas como custear o trabalho que foi feito para, no fundo, colocar perguntas no nosso entendimento. A gente não conseguia, desde o primeiro, responder com o software que a gente tem e obter respostas assertivas para essas perguntas. É óbvio que isso não esgota o conteúdo dos PDs que eu vou mostrar, mas é uma parte importante desse. Então, a gente conseguiu formular e testar hipóteses de forma convincente, não necessariamente reprodutíveis, porque não é o padrão de mercado. Então, no fundo, a gente tem, potencialmente, elas são reprodutíveis, mas a gente não tem essas pessoas que estão aqui com equipes treinadas para fazerem o que a gente faz. Então, a gente está numa fase inicial. O que a gente está querendo com essa parceria é que a gente comece a falar, ter mais gente falando a mesma língua, para que não seja o que é hoje. Porque a gente tem uma boa reputação. Quando a gente afirma uma coisa que a gente fez a conta e provou, sabe, história? Eles provaram, pelo menos eles acreditam que provaram que esses caras são bons. Já é alguma coisa, mas não é onde a gente quer chegar. Então, a gente conseguiu formular e testar hipóteses que não podem ser enfrentadas pela atual cadeia oficial de modelos de planejamento energético. No fundo, é o grande feito de todos esses projetos. E a gente vai percorrer algumas pesquisas, mostrando os avanços obtidos e as possibilidades de aplicação. Então, o projeto principal foi um projeto sobre usinas reversíveis, foi a CPFL, o diretor da CPFL, não trabalhou nesse projeto, que é o pessoal de geração, comercialização regular, mas foi provavelmente o projeto mais bem sucedido que eu já participei. Tinha um grau de risco grande a ponto da gente passar uns 8 meses estudando para ver se dava para fazer. A gente sabia que era possível, mas não sabia mesmo. Vamos rodar o negócio. Ele faz, mas cada rodada vai demorar 50 horas. É computacionalmente viável, só que a gente consegue uma coisa fidedigna. E foi muito bem sucedido, atraiu muito interesse, EPE acompanhando, ONS acompanhando, o ANEL, CCE acompanhando. Era um tema novo, as pessoas diziam, será que o Brasil vai precisar de energia reversível? E uma hidrelétrica flexível. Será que vai? A gente chegou a um período.
digamos, do plano de expansão ao mínimo custo, incluía, na época, 2040, 15 e tantos gigawatts de usinas reversíveis, que era o único candidato, além dos candidatos que estavam lá no próprio PGR original, de armazenamento. As baterias também eram candidatas, não entravam. Elas entravam as usinas reversíveis a partir da década de 30. A gente não imaginava que a gente ia ter tanta eólica solar ainda na década de 30. Então, será que a gente tinha aqui na Universidade da EPE? É um crescimento grande de solar e eólica, mas não, e sobretudo, nem de eólica, e muito menos de solar. E nesse cenário, a economicidade do armazenamento ela aparecia nos anos 30. Por quê? Porque você ia precisar de potência firme. Olha, os leilões de capacidade já estão acontecendo. Né? A eólica solar não é firme. Você precisa de alguma coisa a mais para não ter um déficit de potência. E você tinha um sistema, e a gente conseguia ver isso claramente no trabalho, que sobrava muita energia sobrando, assim, e faltando em outras horas. Sobrando muita energia, nos fins de semana, sobretudo, mas também, em geral de carro, também nos dias de semana, de forma que você bota o projeto de armazenamento, aparece 0,800. Energia que você ia estar perdendo. Você continua perdendo, só que 20% dela você não vai tendo, você consegue devolver numa hora que agrega o sistema. Já conseguia ver o preço horário variando, né? E isso foi um projeto que começou e terminou. O livro foi publicado em 21. Ele começou, na verdade, em 18. E eu creio que a gente comprou o computador e começou aqui, eu acho que ainda em 17, até o PD acontecer. Então, esse aí foi essa capa do livro que está disponível. Tudo está aqui. É um livro, ó, ANEEL, Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, a viabilidade do desenho reversível do Sistema Integrado Nacional. Ele tem 2 capítulos que são baseados no PLEXOS. Um é para mostrar que é uma opção econômica para a expansão do sistema, ou seja, a expansão para 2040 ela custa ao ano 4,5% a menos se você oferece uma reversível, se você não oferecer. Ou seja, é mais barato você pagar alguns bilhões do que ao ano, né, para construir um monte de reversível, porque você não pagar. E, no fundo, tem que expandir mais o sistema, mais térmica, mais eólica, mais solar, para gerar menos. Ou seja, você não precisa de tanta eólica, tanta solar, na hora que você começa, você reduz o que uma expansão mais econômica, precisa de tanta térmica. Então, foi isso. Né? Na época, a gente reproduziu o PDE 2029, os 2 Gabriéis tinham feito 22, a gente reproduziu 29 no PLEXOS. A gente fez uma simulação de expansão ao mínimo custo no horizonte de 2040, né? Onde apareceu, e mostrou que o armazenamento hídrico é economicamente vantajoso do ponto de vista sistêmico. Isso é um capítulo do livro. Potência firme e redução do sistema de penetração crescente de renováveis. Era isso que dava a economicidade. E também tem uma economia de transmissão também. Dependendo de onde você coloca a reversível, você pode, ou a bateria, você pode, digamos, adiar o investimento de transmissão para fazer só mais tarde. Isso aí estava na conta, mas isso é mesmo. Isso feito em 2020, 2021, né? Não é que 19, 20, 21. É que a gente conseguiu ver isso antes do que está acontecendo. Era o ponto. A gente conseguia fazer perguntas e obter respostas e os modelos oficiais não conseguiam fazer. Graças a exatamente. Isso aí foi, no fundo, foi uma entrevista na mesa do Nivaldo, que estava com o Gabriel Castro, dizendo, não, tá, você faz. Eu já fiz isso aqui, ó, você está fazendo mestrado aqui, já fiz, aqui dá para fazer, então surgiu daí. Em relação ao que os 2 Gabriéis tinham feito, a gente avançou várias coisas, eu acho que eles já tinham as UHEs, foi um grande trabalho que vocês fizeram, simuladas individualmente. Então, 140 e tantas UHEs, cada uma com a sua vazão natural afluente histórica.
incremental, própria, o tempo de viagem entre uma usina e outra, evaporação, etc. Isso foi o... A gente refez tudo depois, mas já tinha na partida. As termoelétricas são simuladas individualmente. A gente fez um esforço, que esse não tinha, a carga horária, o subsistema, ela vem do ONS, o ONS tem esses dados. Na verdade, a gente pegou a carga horária, por exemplo, do subsistema do norte, é o que a gente faz hoje, o Nordeste, o Sudeste, que diz, olha, mês a mês essa carga vai ser tanto e a ponta vai ser tanto. Ele pega aquela curva horária e ele dá ele ajusta e cria uma curva que está deslocada para cima, provavelmente o sistema está crescendo, e a ponta também, ele faz um shift, ele faz um pavio. Poderia, se a gente tivesse, o pessoal da RS fosse fazer ele, né? Mas a gente pega e faz aí para mim, a ponta vai ser tanta, divulga isso, a ponta vai ser tanta, a carga vai ser tanta, beleza. Um padrão e tem as limitações. O carnaval cai na mesma época todo ano. São os feriados daquele ano de referência. Isso não é perfeito, mas é uma boa visão. A gente fez isso que foi feito pela primeira vez aí, foi refeito depois, que é a geração série, seria a geração, o pessoal da EPE nos ajudou bastante. Na primeira versão, depois a gente fez muito razoável, depois a gente fez uma melhor. A geração eólica potencial seria a energia eólica, natural eólica. Tá? Por quê? Você dá para o PLEXOS, poderia dar a geração. Poderia. Mas qual vai ser o poder? Não, você tem que dar energia. E aí ele vai despachar o sistema e ver o quanto cabe. E talvez não caiba tudo. Ou por restrição de transmissão, ou por incapacidade de alocar na curva de carga. Então, as séries que a gente usou foram séries baseadas no projeto Era Assim, Copérnicos, que te dá vento físico desde os anos 80 até que eles estenderam. Mas na época era desde o início dos anos 80, na série de vento georreferenciado, não sei se no mundo inteiro, mas acho que sim, georreferenciadas por diversas altitudes. Então, a gente georreferenciou os parques eólicos que existiam na época e criou séries estaduais que maximizam a correlação, geradas para maximizar a correlação entre a série física e o dado de medição do ONS. Essa foi a primeira versão. Mais tarde, a gente fez uma segunda versão, acho que em 2019, não conheci aqui, em que a gente achou, o SR2 aí está razoável, isso é melhor, não você pode. E a gente pensou uma coisa melhor, a gente vai dar, em vez de ficar supondo uma curva de conversão de vento em energia, vamos pegar as curvas da literatura de todas as usinas, todos os aerogeradores que a gente conseguir, e vamos criar um programinha que teste para cada ponto georreferenciado onde tem um parque eólico, que dá, qual delas dá maior correlação. Isso vai pegar, vamos pegar dado do aerogerador de cada parque eólico, só vai ficar maluco e não vai conseguir. Então, não, pega cada um deles, cada um vai ter uma série de ventos, a gente testa com várias alturas, a gente testa com várias curvas de produtividade e escolhe a curva de produtividade e a série de ventos que dá a maior correlação com a medição que o ONS deu. Nessas séries, na segunda vez, a primeira zoada. A segunda ficou boa. Você pega assim, a série agregada para o estado, dá um R2 de uns 80 e tal, que não é. Você pega do 5, dá 90 e tal. É boa. Né? Então a gente fez isso. A gente não conseguiu fazer até hoje, pouco por preguiça, mas muito mais por medo. A mesma coisa para solar. Porque solar a gente tem também as séries físicas, também do projeto Copérnicos, era assim, tem o georreferenciado as séries físicas de solarimetria. Só que eu não tenho contra o que bater, porque se eu for bater contra a geração do ONS, a geração é tão diferente da geração potencial que eu quero,
tem tanto que eu sei, né, que eu tenho um pouquinho de preguiça, mas é muito mais medo. Pô, satisfaz, vai perder maior tempo no consigo. Então, a gente não fez até hoje, porque o que é um problema, a gente vem defendendo as séries de energia natural solar. Né? E aquilo que a gente quer é obter a mesma coisa para o vento. Mas, enfim, a gente usou a série de vazões naturais afluentes diárias no INS. O INS tem isso desde os anos 80, séries diárias, e é o que a gente usa. Na prática, as diárias a gente não usa diretamente, a gente usa elas para agregar e formar séries semanais. As nossas simulações estocásticas, elas podem ser mensais, mas elas são, na verdade, semanais. Por quê? Porque para eu fazer a simulação de curto prazo que o Felipe mostrou, né, aquele curto prazo de longo prazo, eu preciso modelar uma semana operativa. Por que você precisa fazer isso? Você pode modelar um mês? Não funciona. Modelar um mês não é bom o suficiente. Eu preciso juntar. Não é por acaso que a gente tem o wave, que é mensal, e depois tem o decompo. Eu não consigo passar uma informação por curto prazo mensal que valha de alguma coisa. Ela é muito grosseira. E antigamente o PLEXOS deixava, e você vê, pô, tem um carnaval ali no meio da semana do carnaval, ela vem completamente errada, e as outras vêm erradas também, porque saiu da média, etc. Hoje em dia, o PLEXOS antigamente deixava, hoje em dia ele vem assim, tenta rodar um mensal diário inteiro. Você está tentando rodar um programa diário baseado numa estratégia mensal. Mas isso não. Tem que ser o primeiro. Né? Então, a gente precisava de séries semanais. E a gente criou as séries semanais. A gente criou as mensagens, a gente tem as mensagens, mas com base nas séries de razão natural corrente diária. Né? E a gente rodou problemas de otimização da expansão e da operação do sistema, que o Felipe me mostrou, é um problema de expansão e de operação. Ele roda, de fato, o problema de expansão, fazendo uma operação usina a usina simplificada do sistema. Nessa época aí eu acho que a gente fazia, eu acho, não tenho certeza, a gente fazia uma simulação que, assim, todos os problemas de expansão são muito complicados, inteiros, demoradíssimos, então você tem que simplificar. Qual a simplificação que a gente fazia na época? A gente rodava um dia por mês, 24 horas sequenciais, de algumas séries, botar muita série representativa, botar muita série aqui hoje também não sabe lugar. Depois a gente fez melhor, eu vou mostrar depois. Então, era uma otimização da expansão, da geração de mais transmissão e da operação do sistema. Ou seja, esse programa de expansão ele já te mostra. Se for Bradinho, sai desse nível, chega naquele nível, varia, etc. Você está tendo um investimento tanto da eólica da Bahia e menos do que aquilo. Ele já faz isso, mas é uma coisa que você não pode confiar muito. Nenhum problema de expansão dá para confiar. Tem sempre muita simplificação, vai fazer também o sistema expandir médio prazo, curto prazo, o Felipe chamou de curto prazo e longo prazo. Né? Como é que é? Se botar tudo em todas as restrições, dá aquilo que você achava que ia dar? Mais ou menos. Mas está qualitativamente diferente? Tá, então ajuste o seu modelo de longo prazo. Não pode dar, tem que ser o número não vai bater, não pode ser caro ou está barato. Tem uma coisa que você precisa calibrar o modelo de longo prazo com base no modelo de curto prazo. E agora a gente consegue enxergar isso não serve de muito interessante. No dia, não varia na realidade. E esse território desses últimos anos era a individualização possível. E realmente, assim, muita coisa chamou a atenção.
poder dar uma resposta que não se levasse para vocês, PLEXOS, ele tem essa capacidade de ver todos e ver tudo que você tiver dito que você quer ver. Tem um objeto, que é o objeto relatório, o report. E aí todos os objetos do médio prazo, do longo prazo, estão disponíveis e você pode clicar e dizendo, eu quero que na solução a propriedade de todos os geradores ou de todos os armazenamentos, que é reservatórios de armazenamento. Todos os armazenamentos, eu quero o volume inicial e o volume final a cada hora. Tá? E aí, na hora de gravar a solução, de médio prazo e curto prazo, ele vai gravar. E o que você não pode fazer é clicar em tudo. Tá? Você clicar em tudo, você gera um arquivo que depois você não consegue abrir. E, no limite, você não consegue gravar. É tanta informação que mesmo zipado, já grava zipado. Mas é muita informação. Tem um monte de séries, um monte de objetos, um monte de propriedades. Então, você tem, facilmente, você tem um arquivo de 500 GB, de 1,5 GB, zipado. E aí você vai abrir, você vai rodar uma query. Aí, vamos copiar para o Excel. 4 milhões de e-mails para o Excel. Começa a ter esse tipo de problema. Mas, sim, você vê tudo. E você tem uma coisa que é muito legal. Não só ele tem muitas propriedades que já estão no modelo, que são fruto de clientes na minha revisão, para dizer, pô, não podia fazer isso aqui, não. Não, essa propriedade aqui. Não, mas está faltando mesmo, está faltando mesmo. O suporte está faltando mesmo dentro de uma fila de desenvolvimento. E quando aquilo ali vai para o modelo, vai para o mundo inteiro. Todos os usuários erram. Eu já ouvi um monte de vezes no suporte, revisando para as seguintes frases. Pô, de fato, tem esse problema que você está dizendo. Pô, nunca ninguém modelou um negócio desse, 140 reservatório, cheio de canal, negócio todo vai consertar. Então, assim como a gente tem problemas específicos, tem outros clientes, tem outros problemas específicos, talvez a gente nunca precise, ou talvez precise e pode desenvolver porque alguém pediu. Então, assim, a virtude da energia, eles não são consultores, eles não fazem consultoria, eles desenvolvem software. Então, o objetivo deles é fazer software bom para os outros usarem, e os outros têm que conseguir usar. Então, é isso. Então, aqui, voltando aqui, quer dizer, a gente fez uma otimização da informação e da operação do sistema. Então, nesse modelo super simples, que só tem fundo um dia por mês, você vê lá o reservatório subindo, descendo, o procedimento acontecendo, etc. E a gente constatou aí, e é uma coisa que a gente nunca teve uma contraprova, não é nem apenas da operação do sistema, mas a nossa pedra de toque, que a gente considera que é a verdade, é a operação, a simulação da programação da operação diária. O PLEXOS faz desde a primeira vez que foi criado, só tinha isso. Então, a gente constatou que esse tipo de simulação, elas percebem uma menor produtividade possível. E a gente consegue dizer o quanto. Em relação a simulações não cronológicas e por patamares de carga. Então, a gente pode rodar no PLEXOS, com reservatórios individualizados, canais, e tudo, uma simulação semanal de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, com 20, 30 patamares por semana de carga líquida. É o melhor que você consegue fazer no patamar. Disso não passa. 24 patamares de carga líquida. Carga. Hoje em dia não interessa mais a carga. Quem varia mesmo é a geração eólica e solar. Você tem que trabalhar de carga líquida, ele permite trabalhar. Então, você fez o melhor que você tem como fazer melhor por patamar. E você pega aquele ali e faz o que o Felipe falou, faz um curto prazo de longo prazo. Ou seja, vai rodando cada dia de 1 ano
Você pode rodar 2 anos, mas vai cair no arquivo, você não consegue salvar, e se você quiser salvar, você não vai conseguir abrir, se conseguir abrir, você não vai conseguir rodar na query de tanto dado. E aí você pega esse arquivo já feito na manha, não bota propriedade demais, só bota o que você precisar, e depois você diz, não, esqueci de uma propriedade, tem que rodar de novo, botar propriedade, enfim. E aí que você vê, o primeiro dá um CMO de R$90 e o outro dá de 140. Aí você vai ver, de onde veio isso? Vamos fazer o balanço de energia. As mesmas séries, as séries são as mesmas, o sistema é o mesmo, só que com a mesma água eu gero menos na hora que eu faço essa simulação. E com o mesmo vento e o mesmo sol, eu gero menos solar e eólica. Bom, se eu gerar menos solar e menos eólica, e eu tenho que atender a carga, eu vou ter que gerar mais térmica. Gerando mais térmica, um CMO sólido. Se você não vai perceber muito, quando você pegar uma série, que o CMO seria zero, mesmo quando ela vai sobrando. Mas nas outras não é que faz diferença. E isso a gente percebeu, então, e isso nos colocou uma situação de seguinte ceticismo. Não fez operação. Qualquer modelo que você precisa rodar, você não consegue fazer de curto prazo se você não tiver uma estratégia operativa de gestão de reservatórios que venha de um modelo mais agregado. Mas não confio. Então, para a gente, o que é o New Wave? É o chefe. O chefe nunca estuda o problema em detalhe. Ele vê assim, os indicadores, ele olha por cima, mas ele diz, ó, vai para lá. E aí você vai para lá. É o que ele serve. Ele serve para comandar, para articular uma simulação de curto prazo. A gente aprendeu, então, nunca tivemos uma contraprova disso. E ficamos viciados no PLEXOS, porque consegue chegar a ser isso. Aí teve um outro projeto, o projeto de baterias d'água. Diga. Nada? Não, ele, na verdade, a política operativa ela é formada num programa que tem um horizonte temporal maior, que oferece 3 possibilidades para o programa de curto prazo. Né? Então, eu rodo o programa, digamos, semanal. Preciso rodar um programa semanal. Posso ser rodado mensal primeiro, aí eu pego um pedaço daquele programa, daquele problema e rodo semanal, posso fazer isso. Ou posso fazer semanal direto, mas o semanal é que se comunica com o curto prazo, que é como se fosse o DECOM e o D6. Não é por acaso, porque não dá para não fazer assim. Então, o programa mais agregado, digamos, semanal, você, reservatório, que a gente está falando de reservatório, você tem 3 alternativas. Alternativa A, passa a curva de custo futuro. Isso requer que você tenha rodado esse VDP antes, que ele oferece. Mas que pode vir de outro lugar, mas ele oferece. Então, opção A, curva de custo futuro. Opção B, valor da água. Então, ele tem Rolling Horizon, que é uma tecnologia muito útil que a gente tem, que precisa de chefe. Ela não faz uma política operativa de curto prazo, mas ela faz de médio prazo. Se eu disser, ó, começa aqui, os reservatórios começam aqui, eles terminam, cada série termina nesse nível, ela coloca incerteza numa trajetória, digamos, de algumas semanas, de alguns meses, de um ano. Né? Então, a água, ela cria um valor da água que, na verdade, é uma matemática que me diz, dependendo no final da semana, quando chegar ao nível, eu tenho o valor da água. E com isso eu tenho um CVU da hidro. Tá? CVU entre aspas. Então, a cada semana, digamos, 52 semanas, ele vai gerar o programa de médio prazo de 52 semanas, ele vai gerar para cada um dos 140 e tantos reservatórios, para cada semana, ele vai gerar, nesse caso, um valor da água, o valor da água para cada reservatório. E isso, ele vai rodar a primeira semana, configuração do sistema, volume inicial do reservatório, CVU, né, o valor da água. Aí roda uma semana, aí roda. Chegou no final, pega o nível do reservatório, devolve para o PLEXOS, roda o segundo problema, que as condições iniciais são as finais do anterior, e ele passa para o curto prazo, nesse caso,
o valor da água. E a terceira semana é a quarta, é 52. Então, ele roda o longo prazo, digamos, um ano, de 52 programas de curto prazo que são montados a partir de uma estratégia alternativa que foi dada. Precisa ser 52. No caso, 52. E aí, o que você descobre? A energia não suprida a beça, o CNO vai a R$1.000 e tantos reais. Por quê? O programa de médio prazo, bom do jeito que o PLEXOS seja, ele é ruim. Não é questão do PLEXOS, a questão é que é simplificar demais para você conseguir ver o quanto as hídricas realmente conseguem produzir as eólicas e a solar. Então, tem uma outra alternativa, que você diz reservatório, nível meta. Olha, a simulação de médio prazo, ela não consegue captar a produtividade do sistema. Sabemos disso, mas ela é o chefe. Então, vou pegar a solução que ela deu em termos de nível de reservatório para cada reservatório, vou mandar uma meta para o curto prazo. Aí ele vai reproduzir a trajetória de cada um dos reservatórios que o chefe mandou. E aí não vai dar energia no suprido, só vai dar um CVU maior. Para você chegar àquele nível que você queria, você não pode despachar o nível de técnica que você estava despachando. Despachar mais, mas eu vejo isso. E não dá energia no suprido, não dá CVU maior. O que dava energia no suprido? As primeiras semanas, você gera todas as curvas de valor da água, ou a curva de custo de uma tacada. Então, você está vendo o horizonte das 52 semanas. A primeira diz, ó, CNO, R$80. Aí você despacha no curto prazo, ingênuo, ele acredita. Então, é R$80. Chega no final da semana, os reservatórios estão mais baixos do que o outro estava vendo. Aí, na seguinte, a mesma coisa, na seguinte, a mesma coisa. Chega lá na frente, ele está dando o valor da água, desce. E começa a dar energia no suprido até voltar a dar uma coisa viável. E aí fica até o final do ano energia no CNO lá na estratosfera. Ou seja, não funciona. Não consegue fazer. A terceira opção é você passar no mesmo meta e tem uma quarta que você diz assim, é o seguinte, se vira. Não tem nenhuma informação que eu possa dar no programa de móvel médio prazo que seja útil. Por exemplo, o reservatório de Belo Monte. Tem um reservatório. Ele faz a operação diária, muito bom, é um bom reservatório. Só que o que eu vou conseguir ver com um programa patamar semanal que vai me dar uma meta que sirva para alguma coisa? Nada. Você reoptimize, reotimiza e deixa o curto prazo fazer e esquece mesmo. Então, na prática, o que a gente faz? Meta para todo mundo que tem reservatório que seja menos do que semanal. Por um critério que a gente fez uma planilha de Excel definindo o que é semanal, e aí marca ali. Poderia marcar umas com valor da água, outras. É individualizado, mas isso é o que a gente responde. Isso aí, com uma quantidade de homem-hora de erro, para chegar essa pequena conclusão, a gente errou muito e apanhou muito, e não entendeu o suporte, e chegamos a essa conclusão. Então, teve um outro coelho, e também foi bem legal. Ele foi um PD que foi feito em paralelo ao primeiro desse PTL, mas com a EDP e uma outra empresa, o projeto parou no meio do caminho e pediram para a gente terminar. E o objetivo dele era ter um mecanismo comercial para reversíveis. E a gente fez esse texto que foi publicado e foi escrito, na verdade, em 22, eu acho. Foi publicado em 23, já depois do final do projeto. E remuneração do projeto já é armazenamento de grande porte. Então, o que a gente fez? A gente já tinha feito uma primeira versão no PV do CPL, que é, bom, a reversível era boa economicamente. Então, tem que ser boa para o sistema. Mas qual é o problema? O que ela é boa para o sistema? Você bota ali uma reversível, uma bateria, quanto faz, e você está ali vendo que as hidrelétricas geram mais. Bom para elas. E as eólicas geram mais. Bom para elas. E a solar gera mais. Bom para elas. E que você pode substituir algumas técnicas por reversível. Legal. Mas você está gerando um monte de benefícios que
Ou você cria um mecanismo que você atribua isso ao dono do armazenamento, mas esse cara vai perder dinheiro, porque a arbitragem não paga. É muito caro. Você vai dizer, não, a arbitragem tinha que pagar acima da mora. Mas né? O armazenamento está fazendo a hídrica gera mais, está fazendo a eólica gera mais, está fazendo o custo de operação do sistema cair. É bom para todo mundo, mas não é bom para ele. Então a gente bolou um esquema comercial, testamos vários, mercado de capacidade, isso, aquilo, que a gente achava que era razoável. E a gente fez uma proposta de remuneração para o HR, né, através de receitas fixas que pagassem o sistema, o investimento da administração, e com repasse do benefício da arbitragem para o próprio sistema que estaria pagando o armazenamento. Por quê? Porque se é uma coisa boa para o sistema tem que pagar. Ela não vai gerar, ela não vai monetizar esse nível de capex diretamente pela arbitragem do mercado curto prazo. Precisa ter um contrato com o sistema paga, né? E você repassa ali o ganho de arbitragem para o próprio sistema, porque vai ter cenários que aquilo ali vai pagar, eventualmente, o custo fixo. Mas na maioria das na média, vai pagar. E é aquela história, o cara às vezes quebra e às vezes ganha dinheiro. Na média, ele está bem. Na média, ele quebra. Chega no final. Então, e a gente ficou muito feliz que o modelo adotado no MMM de capacidade é justamente esse. Para começar, a gente achava que o melhor também foi um projeto bem sucedido. Aí a gente teve, na baterias novas, a gente fez a simulação do mercado curto prazo, que a gente fazia tudo pelo CMO. A gente fez o resultado financeiro estimado pelo CMO, mas também pelo PLD estrutural, essas coisas. Não tinha lei, a gente colocou. E a gente atualizou o sistema para o último PDM. Essas foram em termos de modelagem. Aí a gente fez um outro PDM também muito bem sucedido, que foi o manual de reversíveis, junto com a Timo e com a Power China. Foi feito para a Safe Grid do Rio, não é a dona do CPFL, a transmissão. Né? E terminou em 2024, não está a data aqui, mas não me lembro qual data, foi 2024. E a gente, a parte do PLEXOS entrou, tem muitas outras coisas que foram feitas que não tem nada a ver com o PLEXOS. A gente fez simulações para medir o benefício para o SIM de projetos de armazenamento com relação ao tempo de descarga. Porque, assim, é óbvio que você bota uma reversível de 20 horas, ela é melhor que 4 horas. Óbvio, quando precisa de ser muito inteligente para saber isso, o mundo que sabe. Mas quanto? Ela é melhor quanto? Quantos por cento melhor em relação a 4? É de 10, é de 15. Então, a gente desenvolveu uma metodologia para medir isso, dado uma configuração de referência, dado uma configuração de energia X. Eu imagino que eu estou introduzindo primeiro a primeira reversível para essa plataforma. Isso é muito fácil, cara. É um negócio difícil aí. A primeira vale muito. Então, bota 10 GB de reversível, desce o primeiro giga quanto é que vale. Né? E a gente tratou uma curva de benefício por tempo de descarga. O que é isso? Faz um caso base sem reversível. Aí bota uma reversível de 5 horas, depois bota outra com 10, 15, 20, 25 e vê sem custo. Bota ela dura. Bota como se ela fosse fazer parte do sistema existente, não da expansão. Expande o sistema e vê quanto é que o custo caiu. É óbvio que você bota uma usina de graça, o custo cai. O custo caiu é o benefício entre investimento e operação. E a gente traçou uma curva do benefício relativo ao tempo de descarga. E isso a gente propôs uma metodologia para ter um custo de referência do armazenamento. Como você tinha lá no manual de elétricas, o custo de referência, virou um custo marginal de expansão depois, faz o PDE, faz a nota do custo marginal de expansão. Propôs não. Faz o PDE e calcula o custo de referência do armazenamento que vai guiar não só os planejadores, mas os próprios empreendedores do que você está enxergando em termos de valor, dependendo do tipo de projeto. Isso foi usado no projeto que a gente fez, não só um projeto metodológico, como a gente chamou a parte de engenharia para fazer
estudos de inventário e prospecção junto com a TIMO de sítios, né? E a gente configurava os projetos. Tem um sítio aqui, esse sítio aqui é bom. Que barragem que eu boto? Vamos ver uma conta para ver se vale a pena fazer uma barragem maior, mais caro sempre é ruim. A barragem cara é ruim. Só que a barragem mais cara, ela é mais alta, cabe mais água, tem mais armazenamento, e mais armazenamento é sempre bom. E eu sei quão bom é. Eu sei quão bom é, quando eu uso um solver para dizer qual é a altura da barragem ótimo. E isso foi usado não só para selecionar os sítios, como para configurar cada um dos projetos que a gente tinha. A altura ótima da barragem, a gente fez uma coisa parecida com capacidade instalada também, capacidade instalada é ótima. E a gente fez, ainda nesse projeto, antes do próximo paper. O que a gente avançou aqui? A gente sucessivamente atualizou para 2030, no primeiro PLE 2030, logo no início do projeto, foi para 3 anos. Depois a gente fez o 31, depois a gente pegou o 31 e meio. Então, o 32 nunca foi publicado, mas a gente já adaptou pelos cadernos. A gente fez um 32 do G0. É o inédito, nunca foi publicado. Mas os cadernos, os dados foram publicados pela Ferramenta. Então, a gente fez o plano de expansão do sítio, utilizando a cronologia por amostragem, a frase está incompleta, semanal. Agora a gente passou a rodar uma semana por mês. E essa semana, uma semana por mês, não para. Muito demorado, programa grande demais. Só que a Energia Example fez uma coisa esperta, que é permitir você fazer patamares sequenciais configurados. Então, você diz assim, vamos fazer 110 patamares por semana. 3 horinhas e está pronto. Beleza, 3 horinhas dá para fazer. Mas tudo mais no computador. Então, a gente conseguiu um programa, uma solução, estudo aqui no computador semanal, uma solução computacionalmente viável para fazer o programa de expansão que enxergue a semana operativa inteira. E é isso que permite você ter o valor do benefício do armazenamento semanal. Então, você vê que o reservatório enche no fim de semana, a semana operativa começa na meia-noite, da sexta. O sábado enche no fim de semana, acaba de encher no segundo. Ele está cheio na segunda de manhã, ele vai esvaziando e chega na sexta-feira, no final do dia, o osso. Né? E isso tem valor. A bateria não faz isso. Né? E enche o fim de semana. Então a gente fez essa melhoria. Oi? Que é 10 para 6 semanais. Por exemplo, então ele vai fazer um algoritmo, ele vai pegar as horas e ele vai encontrar um agrupamento de horas em patamares sequenciais que minimiza o erro entre a solução do problema e o problema, a curva de carga líquida para valer. Então, e aí você pode testar. Vamos tentar 133, 8 horas. Horas não dá para pôr um monte de casos, 8 horas. Vai ser 3 horas. Então, aqui a simulação da expansão foi uma semana representativa operativa por mês. E foi importante para conseguir montar a curva que te mostra o armazenamento semanal tem muito valor. Você bota um dia por mês, mas não. Semanal é claro. Assim. Ele só está vendo o que passa de um mês para o outro. Durante a semana ele vê melhor. Aqui o patamar de carga sequenciais para o modelo mais rápido. E nesse PIB a gente publicou o Julian Hunt, nosso homem das Arábias. Homem das Arábias. Ele está hoje na Arábia Saudita. Pesquisador da Universidade da Arábia Saudita. A gente foi a Paris no
o Congresso International Hydropower Association sobre vidas reversíveis, ele estava lá, em julho, e ele bolou um projeto para os sauditas de armazenamento sazonal de água dessalinizada em reservatórios reversíveis nas montanhas. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Esse cara, ele é louco, mas ele chega onde ninguém chega. Qual é a ideia? Água dessalinizada gasta muita energia. Então, aquilo ali já é uma eletrointensiva. Você bota ela na montanha, você já gastou um montão de energia para botar ela na montanha. E qual é a característica do sistema saúde? A carga no verão é um absurdo. Muito é o dobro da carga do inverno. Você dessaliniza no inverno. Joga no alto, aumenta a carga, porque aquele gasto de energia, aumenta a carga mais ainda, se jogou no alto, na montanha. Chega no verão, você usa a água sem carga, porque a carga não aconteceu, e você tem geração injetando para usar profissional. Todo mundo aplaudindo. É maluco? Oi? Exatamente. Então, aqui foi um paper que a galera aqui de Janziel, mais o Júlio, galera, mapeamos o potencial para usinas reversíveis no Brasil, usando os reservatórios das usinas existentes como inferior. E a gente configurou cada um dos projetos que foi localizado com a metodologia econômica que a gente fez no custo referencial ao armazenamento. Pegava um sítio, o Júlio calculava os custos do projeto e o custo unitário de botar mais potência e o custo, na verdade, o custo com várias alturas de reservatório. A gente mediu o benefício e dizia qual era melhor. Milhares e milhares e milhares, pegava o melhor dos mutuamente excludentes, esse é o melhor do sítio. Então, excludente é o quê? São reservatórios que estão superpostos. E aí a gente chegou a só 5.500, todos eles otimizados. Muita porcaria, tem coisa aqui mas 5.500 GB já é uma quantidade razoável. A configuração ática de cada um deles, lista ordenada do melhor para o pior. Tá? Aí terminamos esse projeto, o outro baterias de transmissão, e nesse projeto a gente fez um texto que foi importante no final, que é a operação das baterias no sistema interligado nacional com forte preciso da geração solar. Então, isso que a gente virou a simulação do PLEXOS para a operação das BES com as regras do LRCAP de 2020, de 2030. Do LRCAP de baterias em 2030, que seria o ano da entrega, que eu não vi, agora vai sair outra aí. Mas, na época, a gente mensurou os benefícios de redução de CRO, redução de carteira, redução de investimento, redução também de geração térmica, botando 1 GB de bateria. Validamos as regras do edital e propomos algumas melhorias, segundo o Henrique, que é o advogado que escreveu com a gente, e disse que algumas não li ainda, disse que algumas foram acatadas lá para o INE, o que me deixa sempre feliz. Não precisa fazer o que a gente diz, só de contribuir para o nível da discussão melhorar já fica. Então, aqui a gente reproduziu pela primeira vez o PEN, 23 a 27, e a gente fez uma grande coisa que eu acho que vai ter valor para vocês, para usar o PLEXOS, que é tornar o dataset multiplano. Ou seja, o mesmo dataset, eu ativo um cenário e de PDL vira PEN, 23 a 27. Ou ativo um outro, vira o 24, 28, ativo o outro, vira outra coisa. É claro que se tiver alguma mudança muito estrutural, isso não vai funcionar. Né? Se entrar uma cascata nova, se sair uma ensino da discussão, ou enfim, um outro desenho, você talvez não consiga fazer, mas a gente vem conseguindo. E a gente teve um PD em curso que a gente fez um último exemplo, que é o último, que é um texto que saiu, TDC 147, de setembro de 2025, recente, que é aumentando a flexibilidade da geração hidrelétrica do sistema interligado nacional. Isso é uma ideia do Zucarato, que a gente pediu para ele. A gente pode modelar isso, essa ideia é muito boa, mudar o fator de modelação do NRE. Aí a gente fez o PLEXOS, e aí a gente foi mostrar para ele. Nossa, pô, eu tô devendo isso, fiz um time.
Pô, tem isso aí, vai lá mostrar para o cara que a gente está sem braço para fazer. Então, no fundo, a gente modelou, a gente fez, a gente simulou o plexo, o impacto da flexibilidade hídrica, primeiro, nos custos do ciclo. Se as hídricas ficarem mais flexíveis, estiverem campos mais rápidos e mais lentos, os custos, com as mais rápidas diminuem, com as mais lentas eles aumentam. A gente consegue mostrar isso. É bom para o sistema de flexibilidade. E aí depois a gente pegou uma operação no IRR que ele propôs, falou de operação, e calculou usina a usina qual é o impacto financeiro dela nessa simulação. A alteração regulatória do cara é muito seguinte, hoje o IRR ele distribui energia de acordo com a garantia física para cada usina, para cada mês, proporcional à garantia física. Você pega a geração total, distribui, se você tem 1% do MRE, você vai ter 1% da geração, não importa qual ela seja. O que ele falou? Continua. O final do fator do MRE, ele pega esses megawatts-horas e distribui com a curva de geração física do MRE. Ele não muda só isso. Passa a distribuir aqueles mesmos megawatts-horas com a curva da usina. Ou seja, tornar isso CPFL, falando que não é da área. Mas se o gerador, se a Axia mexer lá, tornar mais flexível o complexo de polo a ponto, você ganha 1 bi de CNO por ano. Aí você pode achar que 1 bi por ano vale a pena se forçar. Se achar, vamos tentar, igualmente, fazer as coisas que permitam isso que é parecido. Nós dava 14 bi ao tempo do MRE. Então, a gente mediu o impacto feito da publicar. Bom, então, quais são os novos horizontes? A gente está desenvolvendo agora simulações afeitas à operação do sistema. A gente sempre fez tudo que eu mostrei aqui, por coisa da expansão do sistema. A gente entrou no complexo, problema de expansão, que é o que o carro, né, o Felipe está lá. Boa parte das primeiras aplicações são problemas de expansão, são problemas grandes, difíceis. Então, o prédio Ferramenta agrega muito valor. Agora a gente está começando a fazer coisas mais próximas da operação do sistema. Representação da operação diária, tal qual ela é. Acoplamento, nosso desafio agora é acoplar o resultado da simulação oficial da operação. Sim, seja do e-mail, seja do e-book, o e-híbrido é muito legal, porque já é individualizado, consigo pegar o resultado do ensino na estratégia operativa e reproduzir isso usando o Plexo, que a gente está fazendo agora. Então, a gente faz simulações de curto prazo, multisséries e períodos longos, que digam essa estratégia aqui, operar no curto prazo, daqui 100 horas, naquele feedback, dá quanto de perspectiva. Isso tem muito valor. Tem muito valor e a gente é o que a gente está fazendo agora. Isso não está pronto. Nosso consultoria é forte. Então, aqui, o dataset do SIM. A gente desenvolveu um dataset ao longo desses anos. E um dos objetivos da parceria, normalmente o que a Energizando faz é ela constrói o dataset. Chegou para explicar. A gente já tem aqui, assim, demorar alguns anos para fazer. Quer usar o nosso? E reputação, identidade, etc. É uma boa ideia de fazer. Então, é isso que a gente está pretendendo fazer. E a gente entende que criar um dataset distribuível, usando o que a gente já tem, todo mundo começa a poder brincar. Vai ter que aprender o programa, que não é exatamente fácil. Mas aprender o programa já não é fácil, fazer um dataset só por alguns anos de trabalho, de melhoria, até fazer uma coisa mais genérica. Então, a ideia é disponibilizar isso para vocês. Né? Um dos pontos críticos para viabilizar a difusão do Plex é a dispor de uma simulação de qualidade do sistema. Se aquelas séries de vento, você pegou uma média, um desvio padrão, botou um processo estocástico, não tem nada a ver com a realidade, você dizer, pô, essa simulação vai legal. Vem cá, isso aqui representa o sistema. A gente faz os nossos melhores esforços para que sim. Né? Então, a ideia é que esse dataset ainda tem que rolar alguma água embaixo da ponte, mas a gente já tem um ponte, ele vai ser disponibilizado para possíveis usuários associado à própria licença do Plex.
e a atualização de configurações de sistema. A ideia é oferecer atualização das configurações do sistema sem alteração de dados e modelos criados pelo usuário. No fundo, tem duas coisas. Um sistema. O sistema é um sistema. O sistema muda. Você tem os PMOs, muda os CBUs, que eventualmente muda o TEIF, muda o ID, muda um monte de parâmetros. Mas o sistema é um sistema. Eventualmente entra uma técnica nova, eventualmente aumenta a capacidade de eólica, de solar, de... Você ajusta aquilo ali e isso a ideia é que você receba. Não? Mas o que você faz com isso, que são os modelos que você cria, os cenários que você cria, esses são seus. Não? Então, pelo menos você já tem uma partida um pouco mais qualificada, digamos assim, em termos do ponto de partida, extremamente trabalhoso, você já chegou em algum lugar. E é isso. Perguntas? Ou a fome amiga? Uma dúvida que não preciso depois do sistema tem poder, mas eu tinha curiosidade de saber se o PLEXOS tem alguma função de acoplamento com a várias problemas, por exemplo, a definição de investimento e tal. Não sei se tem sentido ser uma programação de operação. Então, faz sentido assim, de expansão, tal, de otimização de expansão e tal. Saber assim, como é que é a experiência que você fizer de modelar esses aspectos do investimento disponível, ou da investimento do mercado mesmo, do ponto de vista de sistema. O que a gente não tem um modelo econômico por trás. O que ele tem é perspectivas de expansão de demanda e, da nossa parte, uma suposição de que, entendendo a regulação correta, o mercado de capitais vai fornecer capital para a expansão correta. Então, boa parte do que a gente está falando aqui é justamente desses projetos todos. Por exemplo, reversível é bom para o sistema. Quer arrumar um jeito de ser bom para o empreendedor. Se não for bom para o empreendedor, uma coisa que é boa para o sistema nunca vai acontecer. Então, a gente supõe que, mesmo quando a gente não tem a regulação madura para uma coisa que é nova, que se você conseguir demonstrar que aquilo é econômico, a regulação vai acabar o trabalho de conhecimento, de convencimento, de difusão de conhecimento, mas vai acabar o MME, a ANEL, etc., vão acabar amadurecendo e você vai conseguir ter um recebível tão bom que você consiga financiar interessados em investir, interessados em financiar os projetos. Não considera que um sistema maduro, a disponibilidade de capital seja um gargalo. Agora, o crescimento da economia é um driver importante no crescimento do... Isso vem de fora. Então, eu tenho uma projeção de carga, bem como custo de geração de investimentos, aí vem basicamente da EPE. É bastante caro de fazer, difícil, não é fácil você pegar. E quem faz, quem da EPE faz, o que termina o PDL está melhor. Já passou aqui 6 meses, já podia ter melhorado. É uma coisa muito dinâmica. A gente pega basicamente crescimento de carga no INS, que é feito no EPE, e tem custo de investimento, custo de terra, variável, a gente não faz nada. Valeria a pena citar que boa parte dos resultados dos nossos projetos, ao serem qual é o melhor modelo de negócio para reversível, né? Então, o Brandão bem colocou, né, que num texto de discussão a gente provou que era melhor o contrato regulado, o leilão, o projeto, e tudo isso que a gente faz, parece que a gente está num laboratório aqui, nesse lugar bonito. Não, a gente tem reuniões
com muita frequência com a EPE, com o INE, ontem mesmo com o INE, estava lá no INE, com o Ministério, com o ANEL. Então, os nossos projetos, o resultado deles, eles acabam contribuindo para aquilo que o Brandão bem colocou. Falou, puxa, lá na consulta pública, naquilo, na resolução, saiu uma proposta nova. A gente trabalha sempre em paralelo. Então, a gente não está numa torre de marfim, ao contrário, a gente está no nível em função dessa articulação adicional que esta casa, né, que é o Instituto de Economia do FRJ, tem a credibilidade e é muito aceita nisso. Então, a gente ajuda. Por isso que ele falou do mercado de capital, a gente discutiu várias vezes com o BNDES qual é a solução melhor, etc, etc. Então, a gente caminha sempre em paralelo. Daí a consistência, se você pega esses textos que o Brandão colocou, você vê a qualidade deles, mas eles foram discutidos, amadurecidos. Então, a tua pergunta é pertinente, né? Não é lá na ponta, mas a gente ajuda nesse processo. Diga lá, Silvio. Isso é interessante, a experiência em termos de vínculos contratuais, esse modelo de custo de minimização de custos sistêmicos, de situação depois do lado operacional. A qualidade econômica do livre, da nessa, até que ponto você pode incorporar considerações de contrato, de gera coisa, por esse modelo até mais sistêmico. Tem um objeto, né, que chama de objeto comprado. Objeto comprado. Então, você configura aquele contrato, pode ser um contrato físico, e aí envolve entrega física de energia, ou pode ser um contrato financeiro. E aí você precisa ter problema que se aplica a isso. Né? Aí a gente aplica. Ok? Mais alguma coisa? Então, eu queria agradecer muito, volto a insistir, para nós aqui da UFRJ, do Instituto de Economia, do GESEL, é um momento muito especial, estamos firmando parceria com uma empresa multinacional que mostra essa nossa preocupação de contribuir, né, com o nosso conhecimento para a utilização de uma ferramenta que é de grande utilidade, que tem as suas especificidades, né? Não é que seja melhor do que as outras, mas é diferente das outras. A nossa prioridade agora é ajudar o ONS nesse momento crítico, que é do PMO. Hoje o problema no Brasil é esse desequilíbrio diário que tem. Então, a Energia que está nos apoiando nesse trabalho que mostra que essa ferramenta ela é muito útil, né? A EPE conhece, que tem os resultados, o INS conhece, a gente está ajudando, o Ministério conhece, a ANEL conhece, ou seja, isso para os agentes é uma certeza de que ter o PLEXOS como uma ferramenta é de grande utilidade, porque está dentro dos parâmetros, né, da nossa política energética, o nosso dataset é o dataset oficial, e além de ter a vantagem de ter o GESEL como uma prestadora de consultoria com a qualidade que nós temos. E qual é a nossa qualidade? É a qualidade das pessoas que aqui trabalham, representadas aqui pelo filósofo, que é o Roberto Brandão, que é aluno dessa casa. Então, eu peço salve de palmas, porque ele sabe muito, esse cara, né? Aluno do muito obrigado, sim, à Energia Example, de ter confiado aqui no nosso trabalho, esses anos que a gente trabalhou com a PLEXOS. Abril, pelo que eu soube, é a primeira parceria desse tipo a nível mundial, que mostra como este momento aqui é um momento importante para todos nós. E agradecer muito você. Tem algumas palavras para falar? So, first of all, I wanted to thank Professor Rivaldi and the FSL team for helping us put together this event. Most importantly, I wanted to thank everybody that is here today for your time, your attention, your questions,
Your collaboration is really enriching the discussion and reemphasize what Professor Divani said. I think this partnership, this parceria, really brings a lot of value. We bring a wealth of over almost 30 years of technology development, global deployment of our solutions across multiple markets in different regions. And we marry now with very high and deep technical knowledge of the Brazilian market with the consulting experience of almost 30 years as well. So we bring kind of that global technology and product development capabilities and experience, as well as this local deep consulting experience that we can marry together to provide unique solutions for the Brazilian market. We're very excited about the potential that the Brazilian market has as the beacon of guiding the rest of the region. I think many countries, people that I visit in Colombia, in Peru, in Chile, Mexico, everybody's looking at what Brazil is doing and how it's going to do it down the road. So we're very excited to be here to help kind of trailblaze the energy transition in the region. So very pleased to be here, and I'm looking forward to continue to come to both Rio and Sao Paulo and Belo Horizonte and great cities in Brazil to continue to promote our products. And I promise next time will be speaking in Portuguese. So thank you so much. Perfect. Sounds good. We're very excited. Okay, Thank you. Quem for almoçar, nós vamos sair aqui na direção lá do sul. Ok? Valeu, obrigado. Vamos agradecer.